Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Nithyananda Paramashivam Kevalam Jnanamurtim Dvandvadhitam Ganapurusham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Technohitam Sadgurum Tam Namami. Yes, we welcome all the Kailasa disciples and devotees, and all the viewers who are viewing this Parashakti Akashic readings. So let us look at some of the important cautions. Photography, video, or a recording of any kind is strictly prohibited during all sessions. Be on mute, be on camera throughout the class. If you need to step out, in an hour observation only, please inform the digital security officer. Welcome all the Kailasa attending from Kailasa monasteries, gurukuls, temples, ashrams, and centers from around the world. Welcome all the Facebook, Instagram, and TV, Kailasa TV, Hinduism Now, Twitter TV, YouTube viewers, and all those blessed to have Nine Diksha to a video conferencing for joining us for today's sacred spiritual program, the Devi Vav Samaya Darshan. Let us now understand about Parashakti, the Divine Cosmic Mother. Devi, the ultimate pure feminine consciousness, the Cosmic Mother, she is the Source Shakti. It is her cosmic home, Brahmanda Yoni, from which billions and billions of universes comes out and goes in. She is the source of the Big Bang and black holes. Parashakti is the divine consort of Paramashivoham, who is the primordial god in Hinduism. The supreme point of Hinduism reveals the first and the foremost relationship is mother. The ability to learn, even the idea to relate, starts with mother. Mother is an important way to connect what you think as life. In Vedic creation, our rishis were aware that your ability to connect with the mother should be directed to cosmos. It should inspire, it should awaken your higher consciousness. It should inspire your higher consciousness to express through you. Connecting with life as mother is the most sweetest, most beautiful, most easiest form to ever connect. Today, out of his extreme compassion and love, the supreme founder of Hinduism is manifesting Devi Parashakti herself and gracing us, answering all our questions, attending to our prayers, giving boons, healing us, revealing our past, present, and future, delivering profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Let us now understand what is Bhav Samadhi Darshan. What is Samadhi? Sama is oneness and Adi means source. So Samadhi means one with the source. Bhava means attitude or aspect. Bhava Samadhi means being one with the source through this aspect. What is Darshan? Darshan means to have a glimpse of. In the Vedic tradition, it is used to describe the moment we behold deity, an avatar, a saint, or an enlightened being, as just seeing such a being can cleanse the karmas of lifetimes and create a deep, lasting transformation in the receiver. Darshan is the powerful superconscious vibration that is present around an avatar at all times. He simply radiates darshan, just as the sun continuously radiates light. The auspicious moment when you are able to catch it becomes the moment of darshan for you, raising you to the next level of superconscious breakthrough, like hitting the reset button on your being.
Divine cosmic beings are real and they manifest from KAILASA, the enlightened time-space zone, through deities and incarnations. Divine cosmic beings manifest through Ashtavataras, which are the deities in temples, through Bhava Samadhi Darshans in Nijavatars as incarnations. Bhava Samadhi Darshan is a science of Nijavatar manifesting Paramashivoham, the Supreme Consciousness. Devi Parashakti expresses through being of Radharajeshwari and manifests as Nijavatar, physical form as Devi Meenakshi. The Archavatar, which is the deity, reflects the consciousness and manifestation, which is the being of the superconscious energy. But human beings are not mature enough to receive the higher level experiences from the Archavatar directly. So the avatar, physical embodied form, has to come down to bridge the gap and create an experience of the superconscious energy in all of us. Bhava Samadhi awakens your Kundalini Shakti, the latent potential energy in every human being. During darshan, the whole brain comes alive, turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, and transform our lives. During Bhava Samadhi darshan, our neurons mirror that of the incarnation. Mirror neurons activate and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing. Let us now understand what are the Akashic records, which are the readings from the cosmic archives. Akashic readings are not just predictions, it is reading from the cosmic archives. Beyond time, creation and destruction happen simultaneously. In dimension of time starts the past, present, and future. Because Akashic records are stored in Akasha, the space dimension. So there is no past, present, and future. That is why what you call as happening, yet to happen, are clearly already recorded. Let us now understand about the Supreme Pontiff of Hinduism after a short break. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life.
giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. Let us now understand about the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism, the Guru Mahasanidana, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, a macrocosmic, ancient, enlightened Hindu civilization nation. Supreme Pontiff of Hinduism is the 1008th incarnation of Paramashivoham as per Hinduism. And he has also been recognized by his predecessors who are enlightened masters and adepts. Supreme Pontiff of Hinduism has made the science of power manifestation, yoga, and temple-based universities a lifestyle for humanity. Let us now look at a brief timeline of the coronations of the Supreme Pontiff of Hinduism. Before 1981, he was identified as the 1008th incarnation of Paramashiva by spiritual adepts and enlightened masters of Hinduism. In 1981, he was initiated into Bala Sannyas and Chaturmasya at the age of 3. In 1988, he was coronated as the future Guru Mahasanidhanam of the Tondai Mandala Adinam, which is the oldest monastic university. On 24th of May 1994, he was declared as a successor of the Arunachala Sarvanya Peetham by his Guru Parampara. And in 1999, he founded the mission Nithyananda Sangha to revive Kailasa internationally.
The same year, he was also coronated as the successor of the Kashi Sarvanya. Here we're looking at the Guru Parampara of the Arunachala Sarvanya, the lineage of gurus of which the Supreme Pontiff of Hinduism is the present Guru Mahasannidhanam. These are the photographs taken when the Supreme Pontiff of Hinduism founded the mission Nithyananda Sangha at the age of 21. Here we're looking at the photographs taken when he was coronated as the successor of the Kashi Sarvanya. On 4th of November 2002, he founded the Adi KAILASA Sarvanya. The same year, in 2004, he was declared as a successor of the Bhagyanagara, the Sripura Sarvanya. And in 2004, on 31st of December, he was also declared as the incumbent emperor of the Suryavamsa Surangi Samrajyam of the Suryavamsa lineage. These are the photographs taken when the Supreme Pontiff of Hinduism founded the Adi KAILASA Sarvanya. Here are the photographs when the Supreme Pontiff of Hinduism was declared as the successor of the Sripura Sarvanya. Here is the lineage of the gurus and the kings of the Suryavamsa Surangi Samrajyam. In 2007, Supreme Pontiff of Hinduism was declared as the Guru Mahasannidhanam of Adi Pallava Sarvanya. In 2007, Supreme Pontiff of Hinduism was declared as the Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akhada. In 2012, Supreme Pontiff of Hinduism was also coronated as the 293rd Guru Mahasannidhanam of Madurai Shamala Pita Sarvanya, the oldest Hindu papal state and the monastic kingdom. Here are some of the pictures of Supreme Pontiff of Hinduism reviving the Adi Pallava Sarvanya. Here are some of the pictures of Supreme Pontiff of Hinduism being coronated as the 293rd Guru Mahasannidhanam of KAILASA Shamala Pita Sarvanya. In 2013, Supreme Pontiff of Hinduism was officially coronated as Mahamandaleshwar, the supreme spiritual head of Mahanirvani Akhada, the largest apex monastic order and the youngest Mahamandaleshwar. In 2013, Supreme Pontiff of Hinduism was also declared as the Acharya Mahamandaleshwar of the Atal Akhada, the oldest monastic order in Hinduism, by Acharya Mahamandaleshwar Sukhdevanandji, the then incumbent spiritual head. In 2014, Supreme Pontiff of Hinduism was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Tanjavur Adinam. Supreme Pontiff of Hinduism was also officially coronated as the Mahamandaleshwar, the supreme spiritual head of Mahanirvani Akhada, the largest of the monastic order and the youngest Mahamandaleshwar. He was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Tanjavur Adinam. Here we're looking at the next. In the year of 2014, he was coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Thiruvarur Adinam, Vedarnyam Adinam, and Panchanadikulam. Here is the lineage of the gurus of the Thiruvarur Adinam and the Vedarnyam Adinam. In 2015, he was coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Dharma Mukti Swargapuram Adinam. Same year, he was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Adipita Matha and was also elected as the Supreme Pontiff of Hinduism by a congregation of over 1,000 spiritual leaders and pontiffs. Here we're looking at the photographs taken of the various gurus, the lineage of gurus of the Dharma Mukti Swargapuram Adinam. Here we are able to see the predecessor of the Supreme Pontiff of Hinduism crowning the Supreme Pontiff of Hinduism as the Guru Mahasannidhanam of the Adipita Matha. These are the photographs when the Supreme Pontiff of Hinduism was elected as the Supreme Pontiff of Hinduism by over 1,000 Hindu leaders and pontiffs.
Let's look at some of the global initiatives by the Supreme Pontiff of Hinduism. Over 26 years of relentless humanitarian services and initiatives, including free vegetarian food, medical services, natural disaster relief, women empowerment initiatives, conflict resolution and peace initiatives, sustainable Hindu practices through various international agencies and bodies. The Supreme Pontiff of Hinduism has authored over 300 books and 10,000 articles in 3 languages, English, Tamil, and Sanskrit. These have also been translated into 50 languages with over 1,000 titles. Over 20 million copies of books, articles have been sold, read, and downloaded. He has also established the world's largest Hindu library with over 1 million books, 1 million palm leaf scriptures, and over 20 million digital books. Supreme Pontiff of Hinduism has established the largest Hindu library with over 1 million books, 1 million palm leaf scriptures, and Supreme Pontiff of Hinduism has been revered as the most prolific and most viewed guru in the digital world, read and watched by 1 billion plus followers in Hinduism. Over 10,000 hours of discourses with over 1 billion views on social media. Supreme Pontiff of Hinduism has been respected as the commentator of all sacred scriptures such as the Upanishads, Bhagavad Gita, Shiva Sutras, Yoga Sutras, Ashtavakra Gita, Jain Sutras, etc. Supreme Pontiff of Hinduism has been honored as the leader of Hinduism, the most awarded internationally recognized Hindu leader. Supreme Pontiff of Hinduism has been acclaimed as one of the top 100 spiritually influential living personalities by Watkins Mind, Body, Spirit magazine. The Sovereign Order of KAILASA, that is led by the Supreme Pontiff of Hinduism, and the Nithyananda Order of Monks, Nuns, and Hindu Diaspora are working for global peace and to give a superconscious breakthrough to the humanity. The Supreme Pontiff of Hinduism is also the establisher of the largest Hindu university in the world, with satellite campuses in over 150 countries. He has also established 10,000 plus KAILASA Enlightenment ecosystems and the founder and reviver of over 100 ceremonial Peetams. Next, we're going to be entering of experiencing the power manifestation. We request all the participants around the world and viewers around the world to stay tuned. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am
am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads,
75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Nithyananda everyone. Let us now enter into the extraordinary Shaktis of Paramashiva. The Balasans, Nithyananda Yogis, the initiated disciples of Supreme Founder of Hinduism, will now be manifesting the powers of third eye. The power which you are going to be manifesting is the power of body scanning. Let us now learn about the Shaktis. What are Shaktis? In the Vedagamas, which are the source scriptures of Hinduism, Paramashiva reveals in elaborate detail that every human being is able to manifest 463 plus extraordinary Shaktis. Manifesting powers are described as a system, a method, and a science for human beings to explore various possibilities and to have access to various states of consciousness. Shaktis manifest from the fundamental cognition that you are a divine and that you need to experience divine, not that you are a man and that you need to reach divine. Let us look at some of the differences between Shaktis and Siddhis. Shaktis express from the space of enlightenment and high feeling connection with the divine and high integrity with the Guru. Shaktis are the source of enlightenment, whereas Siddhis are powers that manifest from tapas or penance for enlightenment, and Shaktis happen on the path of enlightenment. The Shaktis of Paramashiva manifest to ordinary human beings in extraordinary ways after the initiation from the avatar. Shaktis are permanent, whereas Siddhis are not, and Shaktis may divert you from enlightenment. Paramashiva is the source of these Shaktis. Paramashiva is a primordial divinity in Hinduism, the ultimate reality and cause, which is self-effulgent, Swayam Prakasha, all-pervading, unchanging beyond time, space, form, and causality. As the fundamental base of Avyakta, which is the unmanifest, and the Vyakta, which is the manifest, he performs the Panchakritya, or the 5 cosmic acts of Srishti, Sthiti, Samhara, Prabhava, and Anugraha: creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion, and liberation. The Supreme Founder of Hinduism, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the 1008th living incarnation and representative of Paramashiva and the revival of KAILASA, the ancient enlightened Hindu civilization nation, the great cosmic borderless Hindu nation. Ever since the beginning of the civilization, the Sanatana Hindu Dharma has been the cradle of enlightened beings and highly advanced sciences. It was where the science of enlightenment and powers, Shaktis, was lived and taught as a lifestyle. For the first time in modern days, Supreme Founder of Hinduism is reviving these yogic sciences and transmitting it to the world at a record-breaking, never accomplished before. The knowledge and the science of manifesting these Shaktis are passed on from generation to the next through Diksha, which is the initiation by the enlightened Gurus. Supreme Founder of Hinduism being recognized as an incarnation
At a very young age was trained and taught these sciences to revive the initiations and knowledge repositories for billions to manifest the science of our manifestation from the disciplines of Vedanta, Tantra, Sri Vidya, Yoga and yogic powers, Mantra Shastra, Siddha Vidya, science of Akshara, Advaita, and Bhakti Yoga, Paramashivoham and Paramashivoham. So how do we awaken these divine powers in us? Every jnana, which is the ultimate truth, when it is mapped into your consciousness, which is the prajna, it manifests as the power and possibility of every being, the prajnana. Let's now watch a beautiful video on the science of initiation. Diksha is the direct transfer of spiritual energy by an enlightened being through look, word, or touch. The traditional Vedic book Navaratneshwara states, Sarvasamapi dikshanam muktihi phalamakhanditam avirodhat bhavantyeva prasangyastu bhuktayah. The main benefit of all initiations is moksha, enlightenment. As a side effect, health, wealth, leadership and well-being happen. And in Rudrayamala Tantra, Shiva says, Devi diksha vihinasya na siddhihi na cha sadgatihi tasmat sarva prayatnena guruna dikshito bhavet. The one who is not initiated does not attain liberation nor a better future. So by all efforts, one should get initiated by Guru. What is the science of initiation? Neuroscience has proved that the process of initiation floods the brain with energy. This is the superconscious energy of Kundalini, our own highest inner potential energy. As the Kundalini flows from the thalamus to the cortex, it sets up a powerful energy loop within the brain, which awakens the latent non-mechanical parts which we have never used before. With increasing levels of coherence, the whole brain comes alive, turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, transform our lives, bliss and fulfillment. Initiation creates high awareness, visualization, creativity. It also slows the aging process and improves the immune system. Kundalini awakening, healing experience, levitation, teleportation, materialization. Experience the power. Yes, so we saw a beautiful video on the science of initiation, where the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, revealed about how the initiation brings about the Kundalini Shakti, manifesting as the extraordinary Shaktis. Let's now look at how the science of power manifestation is authenticated. It's authenticated through 4 pramanas or aspects of evidences. The first is the Shastra Pramana, which are the eternal and unchangeable truths revealed in the source scriptures. The next is the Apta Pramana, which is the experiences and the results of Aptas or authorities of Hinduism. The next is the Atma Pramana, which is the personal experience of the Supreme Pontiff of Hinduism, and the Pratiksha Pramana, which is the empirical evidence from observation and scientific experimentation. The Veda Agamas are a living science. Vedas are the ultimate and superior authority for Hindus. Vedas are the pure science where the ultimate truths are explained, and Agamas are the scriptures where the applied technology, the applied science is expanded. Vedas and Agamas, together called as the Vedagamas, are given the status of Shruti, as they are directly revealed by Paramashiva. They are the ultimate, eternal, and unchangeable truths. A reference that is cited from these Shastras or source scriptures is called as Shastra Pramana. Let's now get ready to witness a very unique and exciting demonstration of the power of third eye. We'll be managing of body scanning, and any of you who would like to experience and volunteer for this power manifestation, you can put down a message on our social media platforms that you'd like to experience the power of body scanning.
So while you take a few moments to do it, the pramanas for the power of body scanning. The Shastra Pramana for this power is from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 54. The Shastra Pramana goes as Swadehe Jagato Vapi Sukshma Sukshmatarani Cha Tattva Niyani Nilayam Dhyatvante Vyajyate Para. Bhagavan Paramashiva says, cognize deeply that from the subtle to the subtlest constitutive principles of your whole body or of the whole universe simultaneously consist of the essential reality. They are being absorbed in their source cause, Paramashiva. By the experience of such restful awareness, one becomes complete from all thoughts, and the ultimate universal divine power, Paradevi, is revealed, and the supreme power manifestation happens. The next we are looking at is the Apta Pramana, where Thereya was a Siddha and one of the prominent disciples of Agatya. One day, a man suffering from severe headache comes to Agatya for healing. Agatya uses the power of body scanning and identifies the root cause of the headache and reveals that there is a small tere, a type of a frog, sitting in the person's brain. Agatya immediately instructs Thereya, his disciple, to perform an open-head surgery and remove the frog. After the surgery is completed, the person is healed and cured of headache. Thus he gained the name Thereya. The next we're looking at the Atma Pramana, which is the personal experience of the Supreme Pontiff of Hinduism. On 22nd December 2019, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed how he uses the power of body scanning. Swamiji shares, only when I had multiple compound hand fracture, I was forced to go for surgery and therefore medical checkups related to that. At the time, they detected heavy metal quantities in my different organs. It was revealed that I had been poisoned without our knowledge, and I immediately used diagnostic methods instead of medical facilities to study the body conditioning due to the poisoning. Through body scanning, I found out what the problems, imbalances had happened, and where the balances had to be done. I used allopathy as a second opinion to verify my findings. Here we're looking at the Sakshi Pramana, which is the experiences and the results of these extraordinary power manifestation happening through the initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism. So now let us get ready for the power manifestation. We have Albert who's asking for the power of body scanning. So now be chanting the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham, experiencing the space of oneness with Swamiji and manifesting this extraordinary power of body scanning. So let us now enter into the power manifestation. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Yes. What Swamiji revealed is that overall you have a healthy body and the lifestyle that you are living is a very powerful one. Now that you've started doing the spiritual routine also with integrity, Swamiji revealed for you to continue to do it with more and more integrity, making sure that you are highly integrated to the spiritual routine. That will take care of entire body healing from whatever past problems that you've been accumulated, and it will heal you completely. This is what Swamiji revealed. You can share with every one of us in the messages on Facebook and YouTube, how you're able to relate with what was revealed. So with that, we are coming towards the conclusion of this particular segment of power manifestation. It's now time that we move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan after a short break. We request all the participants to stay tuned as we enter into the next segment. The moment you decide your consciousness is the supreme identity you have, you will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity
Only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment.
till you become Paramashiva. I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest
clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Yes, Nithyananda, welcome back to Devi Parashakti's Akashic reading. Now, in this segment, we're going to see about how this worshipping divine as a cosmic mother is a unique contribution to the Sanatana Hindu Dharma, and we're going to see about how Devi herself is manifested through the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism, and we're going to have a beautiful process to prepare ourselves to receive Devi Parashakti. And we're going to have a revelation of the Devi Parashakti also. It is not going to be a revelation alone. We're going to have what Devi has revealed as a solution to the people, especially during this pandemic now. So let's enter into the segment. So first, let us understand how this worshipping divine as a feminine is a very much unique contribution to the Sanatana Hindu Dharma. The Supreme Pontiff of Hinduism said that this Vedic tradition, the sacred feminine worship, is a very unique contribution to the spiritual consciousness from the Vedic tradition. How it is claimed and how this worshipping divine as a feminine stood as a unique contribution to the Sanatana Hindu Dharma. Because even though whatever Sanatana Hindu Dharma gave is lost, we can bring back everything back. Just if we keep this one sampradaya, which is this worshipping divine as a feminine, is to be kept alive, because that is a seed. As we all know, Hinduism stood for almost 56 nations, 200 kingdoms, 1,200 monasteries, and around 10,000 sampradayas. We have lost many things, but we can easily bring back everything just if we keep this one thing alive, which is worshipping Devi Parashakti, Devi worship, which is the worshipping the mother. Because everything is centered on this one. The mother worship carries the blueprint, the hologram of the whole Vedic tradition. Supreme Pontiff of Hinduism also said there is no enlightened being in this planet Earth achieved that ultimate without worshipping the Devi worship. Including me, he had included himself also. He also said that I myself followed Devi worship from the beginning. If you see my biography, on all the deities I have carved, darshan I have, the yantras I have carved, all are Devi based. The other one incarnation, Sri Ramakrishna Paramahamsa, a great avatar who lived in 1836 to 1886, also said that Shiva is a Brahman, but Devi has the key to reach Brahman. Unless she opens, nobody can reach. He also added with he described the house scene. Even though the husband is the owner, the key to the house will be on the hip of the mother. Either you have to fall at the feet of the mother, or the small sons of the mother. Only they can touch the place, the hip of the mother, and remove the key. So nobody else can touch. So either surrender to the mother, or people who are close to the mother, only they can reach. Now let us see how these Vedas and Agamas describe about the manifestation of Devi Parashakti. A Dhyana sloka from the Lalita Sahasranam said very beautifully describe about the manifestation of Devi Parashakti. It is translated as the Divine Mother is to be meditated upon, shining in a vermilion red body with a triple eyes, sporting a crown of rubies studded with a crescent moon, a face of all smiles, a splendid blush, a one hand holding a jewel cup brimming with the mead, and the other twirling a red lotus. It's also added, I have meditated on a great empress. She is in red color. Her eyes are full of compassion and holds the nose, the glove, the bow, and the flowery arrow in her hand. She is surrounded on all sides by the flowers as anima of our race, and she is self within me.
This Dhyana Sloka has clearly explained, very beautifully explained about the manifestation of Devi Parashakti. As we are heading and hearing more and more about Devi Parashakti, we're going to see how Devi Parashakti manifested to the embodied form of Supreme Pontiff of Hinduism before a short. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have, you will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Yes, welcome back. So let us see, who is Devi Parashakti? Devi Parashakti is the ultimate pure feminine consciousness. Parashakti is the cosmic mother. It is her cosmic womb from which the billions and billions of universe manifest. And she is the source where the Big Bang and the black hole is happening. She is the source. She is the source Shakti, source energy, source power from which all of us are came, in which all of us are even now, and in which all of us are going to merge. Out of her extreme love and compassion, Devi herself is manifesting through the embodied form of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and she is continuously gracing us, answering all our questions, blessings, boons, giving the profound spiritual truths, and ultimately she is giving us the experience of Paramashivoham itself. Now let us see the introduction of Devi Parashakti in the words of Parashakti herself. Om, Om, Om. Om, Om, Om. ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உட்பொருளாய் மலர்ந்து உயிர்த்தெழுந்து இறையனார் இடப்பாகத்திருந்து குமரிக்கண்டம் ஆளும் மீனாட்சி மலர்ந்தேன் இங்கு நல்லருள் செய்திடவும் நல்வாக்கு தந்திடவும் ஆனந்தம் ஞானத்தொடு
பூரண அன்பு ஏகம் அநேகமாய் ஆகிய இப்புலகிற்கு பரமசிவன் ஞானம் தர வந்தேன் பராசக்தி மீனாட்சி. அருளாட்சி அரசாட்சி பொருளாட்சியோடு நன்மாட்சிமையோடு ஆட்சி செய்யும் பராசக்தி மீனாட்சி நான். கருணையே வடிவாய் கண்மலர்ந்து நன்மை செய்திட வந்திட்டேன். மாந்தர்கள் கேளுங்கள் இந்த பெருநன்மை சத்தியத்தை. கேட்டு நீங்கள் வாழ்ந்திட கேடும் பெருந்துக்கமும் உங்களுக்கில்லை. கேட்டிடுங்கள். இவ்வினாடி என்னை கண்டுகொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கும் உங்கள் எல்லோர்க்கும் நான் அளிக்கும் தீட்சை. நானே நினைப்பும் மறப்பும் கடந்த உயிர்ப்பாய் உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றேன். பரமசிவோஹம் 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 பரமசிவோஹம். இதை தீட்சையாய் ஏற்று இதே உணர்வோடு அமர்ந்திருங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா நன்மையும் வரமும் ஞானமும் அருளும் அளிக்கின்றேன். ஓங்காரத்தின் உட்பொருளாய் வேதமொடு ஆகமம் மெய்யாய் வெளிப்பட்டு உபவேதங்கள் உபாகமங்கள் அனைத்துமாய் உயர்ந்து நின்று தத்துவங்கள் ஆராய் உண்மையை செப்பி ஜகம் முழுவதும் ஞானம் அளிக்கும் பாரதி பராசக்தி மீனாட்சி நான். ஆய கலைகள் 64 உடலும் மனமும் உயர்வை அடைந்திடும் பரமசிவ சக்திகளை உங்களுக்குள் மலர்த்தவே வந்திருக்கின்றேன். அஷ்ட சித்திகளும் அஷ்ட கன்மமும் ஆதி சக்தி பரமேஸ்வரியாய் மலர்ந்து உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஆனந்தம் அளிக்கின்றேன். அஞ்சாதீர், ஆனந்தத்தோடிருப்பீர். ஓம் 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 ஹ்ரீம் 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 ஓம் ஹ்ரீம். ஓம் ஓம் ஓம். Let us understand what Devi has revealed about herself. She has revealed very beautifully as rising as Omkara, expressing as Vedas and Agamas, blossomed as Hrimkara, filled as Parashodasi, living in the 40 triangles, Kailasa Swamini, who is in the Kailasa Tripura Chintamani, Parashodasi, sitting as part of Paramashiva, Parameshwari, who rules the world, Paramashakti, Manonmani Meenakshi, as Nithyananda. I took the Nijavatara here.
to give good boon to everyone, to bestow all the goodness. Hiranyagarbha Swarupini, Brahmanda Yoni, Shami, Chandramauli, Rapala, Aparna, Uma, Parvati, Savitri, Navayavana, Samraksha Lakshmi, Parameshwari, Parashodasi, Meenakshi, taking the form of Nithyananda. I came here as Nijavatara. With a great compassion, I am blessing. Listen, people, to do good to all of you, I took the form of Nithyananda and I came down as Nijavatara. Rising in Omkara, blossoming as Shiva, manifesting as a source of existence, powers of existence, expression of existence, from the oneness of Om, blossoming into two as Prakriti and Purusha, blossoming as three, Shakti as Iksha, Kriya and Jnana, growing as four Vedas, expanding as five Panchabhutas, beyond the chakras, filled as Gotras of seven rishis, expanding as eight directions, existing as nine grahas, blossoming as 10 indriyas, being as 11 rudras, creating all the worlds, bringing life to tell and make the truth blossom, and to do good. Parashodasi, Meenakshi, in the form of Nithyananda, I came here to bless every one of you. Now let us see how we can prepare ourselves to receive Devi Parashakti. The Supreme Pontiff of Hinduism says that you are seeing literally Paramashiva and Parashakti at that moment. She is there in your screen, so always receive them very traditionally. Keep 2 betel leaf, betel nut and banana and 1 coin in front of the screen and receive Devi Parashakti. This coin is considered a traditional dakshina in Hindu tradition. It can be any value. So offer everything to Devi Parashakti. Once the darshan is over, bow down to Devi Parashakti and take this betel leaf, betel nut and banana immediately as prasadam. Collect all the coins and send it to Los Angeles Temple. This betel leaf, betel nut and banana, it may look small, but as the days passes, it will add so much of value to your sentiment, your relationship between that you and Devi Parashakti. You literally start feeling that really she is there. You won't take Devi Bhava Samadhi Darshan as granted. These rituals will break all your monotonous unconscious mentality and lifestyle. It will help you in keeping you reminded and in the powerful cognitions. These rituals will break all our unconscious behaviors. So here the small picture representation how we can prepare yourself to receive Devi Parashakti. Now the Supreme Pontiff of Hinduism is giving the beautiful practice to prepare ourselves, to prepare our body, mind, and our very conscious itself to receive the grace and blessings of the Devi Parashakti. Here, let us see this video and understand and start doing this whenever we're going to have a Devi Bhava Samadhi Darshan or whenever we're going to have a live satsangs, whatever, whichever Bhava Samadhi Darshan is going to be. Let's have this as a habit, lifestyle of preparing ourselves so that we can imbibe the whole consciousness into ourselves. So let's watch this video now. I wanted to give you one sacred secret to all of you. Do this Panchabhuta Yoga. See, whenever you want to ask any question to Devi and receive the answer, on that day, do this Panchabhuta Yoga. Means, apply only mud on the body and take bath. Don't apply any chemical on the body to take bath. Just that Puttuman means that anthill mud. Only that apply on the body and take bath. Don't apply anything else. That is mud. Earth part, earth component. Second, water. Drink only water that day. Don't eat, drink, don't do anything other than drinking water. When you come for the Parashakti Akashic reading, at least for a few hours prepare yourself. Maybe 10 hours ahead. Just drink only water and keep yourself active. Third, the fire in your stomach should be allowed to burn without any food dumped on it. Just the pure fire. You can chant Omkara to intensify it,
or Mahavagya, Ajapa, but pure fire, no food, nothing. That pure fire should be encouraged. And just be in the free air, open space, breathing the whole sky at least few hours before, and intensely unclutch to get the power of the space, Akasha. See, listen. Akasha is an intense energy. Just like the other bhutas, like earth, water, fire, air, the Akasha also is a pure consciousness. It is intelligence, living energy. Once you start unclutching, you manifest Akasha's energy in you, consciousness in you. So do this Panchabhuta Yoga. Your questions will be surely answered immediately by Parashakti. If you just do this Panchabhuta Yoga and come for the Devi Akashic reading, she will simply answer your questions. I'll repeat. Apply the ant hill mud and take bath, or even clay. Don't use any other chemical. Take bath just with the mud. Second, drink only water. No other food or juice at least for 10 hours ahead. If possible, that whole day. Third, intensify the Agni in your stomach without dumping any food on it. Just through the Omkara, Ajapa, ignite it, intensify it. Fourth, walk around and breathe in an open space at least for a few hours before. Fifth, try to unclutch as intensely as possible to receive the Akasha energy, Chitambara, that energy of cosmic space. With this Panchabhuta Yoga, come to Parashakti's Akashic reading. Surely she will answer your questions. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside.
consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Nithyananda everyone. So now we will look into the revelations by Devi Parashakti. Just now we went through how to prepare ourselves so that we can receive the grace and blessings of Devi Parashakti. How to prepare ourselves so that whenever we are asking for a prayer request, Devi will answering to those questions. Whenever we put our questions, Devi will take those questions for sure. So now we will look into the revelation by Devi Parashakti, where Devi Parashakti will be revealing about the upcoming pandemic situations and how to protect ourselves from those upcoming situations. Om, 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 Om.
ஓங்காரத்துயர்ந்து பாங்காய் வேதமுடு ஆகமமாய் வெளிப்பட்டு ரீங்காரமாய் மலர்ந்து பரஷோடசியாய் நிறைந்து 40 முக்கோணம் வாழும் கையிலை ஸ்ரீபுரச் சிந்தாமணி கிருகத்தில் இருக்கும் கைலாச சுவாமினி பரஷோடசி பரமசிவன் பாகம் அமர்ந்து பாராளும் பரமேஸ்வரி பரமசக்தி மனோன்மணி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் நிஜாவதாரம் கொண்டேன் இங்கு எல்லோர்க்கும் நல்வரம் தந்திட எல்லா நன்மையும் அருளிட இரண்ய கர்ப்பஸ்வரூபிணி பிரம்மாண்டயோனி சாம்பவி சந்திரமௌலி ரபலா அபர்ணா உமா பார்வதி சாவித்ரி நவயவனா சாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி பரமேஸ்வரி பரஷோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் உருக்கொண்டு இங்கு நிஜாவதாரமாய் வந்தேன். அருட்பெருங்கருணையினால் அருளுகின்றேன் கேளுங்கள். மக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யவே நாம் இங்கு நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு நிஜாவதாரமாய் இறங்கி வந்தோம். இந்திய நாட்டு மக்களே, கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், நன்றாய் கேளுங்கள். காலம் காலமாய் அவதார புருஷர்கள் வந்து மலர்ந்து உலகிற்கு நன்மை செய்யும் மிக பெரும் ஞான பூமி பாரதம் இருக்கின்ற ஒரு பாரதத்தை இழக்க இயலாது. மக்களே, ஞான கர்ப்பத்தை மலடாக்க இயலாது. வாழையடி வாழையன ஞானிகளும் அவதார புருஷர்களும் வந்தே தீர வேண்டும், வாழ்ந்தே தீர வேண்டும், மலர்ந்தே தீர வேண்டும். உலகிற்கு அதுவே உத்தம நன்மை. ஒரு சில கயவர்கள் மாயையில் சிக்கி செய்திட்ட சதிகளால் உலகை பலி கொடுக்க ஆகாது. சிருஷ்டி நஷ்டமடைய கூடாது. பிரபஞ்சம் அழிந்துவிடக் கூடாது. பிரளயத்து இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை காக்கவே பெரும் கப்பல் நானொன்று செய்தேன். அதன் பெயரே ஆதி கைலாசம். ஆதி கைலாசம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஞான சக்திகளை ஒன்றாய் திரட்டி பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே நாம் செய்த கப்பல். துரோகிகள் சூழ்ச்சியாலும் விரோதிகள் ஆட்சியாலும் வழியின்றி கப்பலை விட்டு மாலுமியே ஒதுங்க வேண்டிய காலம் வந்ததையா. அதனால்தான் ககனம் கொந்தளித்து பேரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. மக்களே, அறியாத தனத்தினால் மாயையில் சிக்கி குழந்தைகள் தவறு செய்தாலும் பிரபஞ்சம் அழியாது காக்க வேண்டியது பராசக்தி பரமசக்தி பரஷோடசி மனோன்மணியின் பொறுப்பென்பதால் சத்தியங்கள் சிலவற்றை சொல்லுகின்றேன்.
நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். அடுத்த சில மாதங்களில் 1000 அல்ல, லட்சம் அல்ல, கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். இந்திய நாட்டினில் கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். உண்மையை சொல்லுகின்றேன், நன்மையை சொல்லுகின்றேன். தேடிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பை. ஆதி கைலாசத்தை நிர்வகிக்கும் அன்பர்களே, நன்றாய் கேளுங்கள். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரப்போகும் இந்த மாபெரும் பிரளயத்தை தெரிந்து கொண்டு உலகில் இருக்கும் எல்லா ஔஷத சக்திகளையும் ஒன்றாய் திரட்டி நவபாஷாணத்து நிறுத்தி ஆனந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் ஸ்தாபித்து வைத்தேன். வருகின்ற குரு பூர்ணிமையோடு 12 ஆண்டுகள் அந்த ஞான ரசவாதம் பழுத்து முதிர்ந்து முழுமையான நவபாஷாண லிங்கமாய் மலர்ந்து விடுகின்றது. வருகின்ற குரு பௌர்ணமியில் இருந்து வருகின்ற எல்லோரும் அங்கு வந்து நவபாஷாண தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடிச் செல்ல அனுமதியுங்கள். அதற்கு வகை செய்யும் விதத்திலே நல்ல முறையிலே எல்லா நன்மையும் செய்து வையுங்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடியோர்க்கும் அந்த தீர்த்தத்தை அருந்தியோர்க்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று வராது, மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. இது அறிவியல் பூர்வமாய் அனுபவபூர்வமாய் நிரூபிக்கப்படும். அதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நின்று தினந்தோறும் வந்து நவபாஷாணத்தாலான ஆனந்த லிங்கத்தில், நித்யானந்த லிங்கத்தில் நீராடி வணங்கி நன்மை பெற்றுச் செல்வார்கள். நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. ஆதி கைலாசத்து நிர்வாகிகளே, இந்த ஒரு சேவையை உலகத்திற்கு செய்யுங்கள். நீங்கள் செய்த எல்லா கர்மங்களுக்கும் பிராயஷ்சித்தமாகும். நல் அமைதியும் ஞானமும் யோகமும் உங்களுக்கும் கிட்டும், உலகத்திற்கும் கிட்டும். 12 ஆண்டுகள் முன்பாக பராசக்தி நான் செய்து வைத்த நவபாஷாணம் சித்தித்து புளித்து பழுத்து முதிர்ந்து ரசவாத யோகத்தில் சித்தியாகி இன்று நிறைந்த நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் மலர்ந்திருக்கின்றது. இதை செய்த காரணம் வரப்போகும் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே. எல்லோரும் கேளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நேரடியாய் மறைமுகமாய் உதவி செய்து உடன் இருந்த எல்லோரும் கேளுங்கள். உங்கள் எல்லோரையும் நம்பியே இந்த படகை நாம் உருவாக்கினோம். இந்த பெரும் சேவையில் எல்லோரும் வந்து பாகமாயிருந்து கொரோனா வராதவர், வந்தவர், வந்து நீங்கியோர், இவர்கள் எல்லோருக்கும் மாபெரும் மருந்து நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கத்து தீர்த்த விருந்து. எல்லோரும் வந்து நல் நீராடி தற்காப்பும் பெற்று நோய் கண்டவர் நோயும் தீர்ந்து நன்மையெல்லாம் அடைந்திட இந்திய நாட்டு மக்களே, உங்களால் இயன்றதை செய்திடுங்கள். உங்கள் எல்லோர்க்கும் நல் பாதுகாப்பும் உண்டு, நல்லதும் உண்டு. என்னை இழந்தாலும், என்னை நீங்கள் மறுத்தாலும் உங்களை நான் காப்பேன். அஞ்சாதீர்கள். பெருங்கருணை பேரருளால்
நான் செய்து வைத்த கப்பலை உபயோகித்து இந்த ஆழிப் பிரளயத்தின் பெருங்கூத்து ஊழிக்கூத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மையை சொல்லிவிட்டேன், நன்மையை சொல்லிவிட்டேன். பிராயஷ்சித்தம் வேண்டுமென்றும் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றும் கதறிய பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் பெருங்கருணையினால் தீர்வை தந்து விட்டேன். அன்பர்களே, பக்தர்களே, சீடர்களே, என் சொல் கேட்கும் நேர்மையான தொண்டர்களே, புயல் என புறப்படுங்கள். ஆதி கைலாசத்திற்கு தேவையானதெல்லாம் உடனடியாய் செய்து வரப்போகும் மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அவர்கள் நல்லபடி வைத்திய சரோவரத்தில் தீர்த்தமாடி நவபாஷாண மருந்தையே விருந்தாய்க் கொண்டு நோயிலிருந்து தற்காப்பும் பெற்று உயிர்காப்பும் பெற்று நல்லபடியாய் வாழ்ந்திட தேவையான சேவைகளை செய்யுங்கள். இதுதான் உங்கள் எல்லோருக்கும் பிராயஷ்சித்தம். நித்யானந்தன் வடிவு தாங்கி நிஜாவதாரமாய் நான் இந்திய நாட்டில் வந்தபொழுது என்னை வைத்து வாழாத பெருங்குற்றத்திற்கு பிராயஷ்சித்தம் இதுவே உங்களுக்கு. இதை யாவது செய்து, இது ஒன்றையாவது செய்து உங்களையும் காத்துக்கொள்ளுங்கள், நாட்டையும் காத்திடுங்கள். கோடிகளில் உயிர்கள் போகப் போகின்றது என்பதை நேரில் காண்பீர்கள். கண்ட பிறகுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் சத்தியமும் உண்மையும் உங்களுக்கு புரியப் போகின்றது. அழிவதற்கு முன்வந்து நவபாஷாண மருந்தை விருந்தாய்ப் பெற்று மரணத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் ஓம் ஓம். பெருங்கருணை பேரருளால் அன்னை பராசக்தி அருளினேன் சத்தியத்தை. இந்த ஒரு சத்தியத்தை உடனடியாய் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நித்யானந்த லிங்கத்தின் எல்லைக்குள் ஆருக்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று தீண்டாது. இந்த சத்தியத்தை அனுபவபூர்வமாகவும் அறிவியற்பூர்வமாகவும் முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது நிரூபணமாகும். அன்னை பராசக்தி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ள ஞான ஔஷத சக்திகள் அனைத்தையும் பிரம்மாண்ட யோனி ஹிரண்ய கர்ப்பத்திலிருந்து கொண்டு வந்து உருவாக்கி வைத்த நவபாஷாண லிங்கம் இன்று பிரளயத்திலிருந்து காக்கும் பெரும் கப்பலாய் உங்களுக்கு ஊதாவும். என இழந்தாலும் நான் செய்து வைத்த இந்த ரசவாத ஞானத்தின் துணை இழக்காமல் உங்களை நீங்களே காத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ஒன்றே வழி. மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் 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 ஓம். The moment you decide
Your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. It's Nithyananda everyone. So now we will go through a rough translation of what Devi Parashakti revealed to all of us in Tamil. So here is the translation. Devi Parashakti says, world cannot be sacrificed for the sake of conspiracies done by some ignorant thieves who got stuck in Maya. Srishti should not have loss. Cosmos should not have destruction. To save the cosmos from Pralaya, I made a huge ship. Its name is Adi KAILASA. Adi KAILASA is the ship that will gather all the enlightened powers of this cosmos. And save the people from the Pralaya. Through the tricks of traitor, the rules of enemies, without any other way out, time came for the sailor itself to leave. That is why the sky is boiling and moving towards huge destruction. People, even if children do mistakes and ignorance by getting stuck in Maya, as it is Parashakti, Paramashakti, Parashodasi, Manonmani, my responsibility to save the cosmos from destruction. I am telling some of the truths. Listen properly. Within next few months, not in thousands or lakhs, life will be lost in crores. Crores of life will be lost in India. I am telling you the truth. I am telling you the good. Search for the protection for your life. So now we will look into the current state of the world as Devi Parashakti has revealed, which most of us did not believe that is going to come. But as the time passed, we have seen all the revelations by Devi Parashakti to be coming true. So here again we are seeing, as the second wave of the corona passed, we all started thinking that the corona, the pandemic is gone now, the world is getting back to the normal. But here, as the time passed, we saw the third wave of the corona, which is spreading at much faster rate compared to the wave 2 and wave 1 itself. So now we will look at some of the reports from the various news agencies, health organizations, and the government agencies.
The first report is from World Health Organization, which said the head of the World Health Organization said that it would be dangerous to assume that the highly transmissible Omicron is the last variant to emerge and that the world was in the end game of the pandemic. Since Omicron was the first identified a little over 9 weeks ago, more than 80 million cases have been reported to given agency, more than were reported in the whole of 2020. Conditions are ideal for more variant to emerge. So here now the World Health Organization is also giving us indication that we should not believe that we are seeing the end game of the pandemic. So there is expected to have many more pandemics, maybe multiple pandemics simultaneously. We'll be able to see all those things. And also the number of cases, the number of people who are getting impacted by the new variants is much higher compared to what we had in the full 2020. India itself reported more than 300,000 new infections in 24 hours. Chances of the third wave intensifying over the next 8 or 10 weeks has increased a lot. Omicron is now in the community transmission in India and has become dominant in multiple metros. So it started from a small part of the African country, but now it has spread all over the world, and in India, it has become a community transmission stage. So that is how fast this Omicron, this new virus, is spreading in the community. The weekly positive rates has risen by 17% in the week of January 24 from about 0.63% of December, led by the highly transmissible Omicron variant. The country's tally for overall infection reached 39.54 million, the second highest globally behind the United States. The country has seen 489,000 people die of the virus. So first, Indian study provides evidence of Omicron variant community transmission. So these are the research which shows that the Omicron is now in the community transmission stage. Also, the other news says that with the fewer tests, big dip in the Kerala cases, 26,000 new infections. The Omicron forms nearly 75% of recently submitted sample of GIS-AID. So when the cases are coming, the various tests are being conducted to find out whether it is a wave 2 COVID-19 variant or it is a complete new DNA sequencing, genome sequence. So in one of the news reports said that the Omicron variant of COVID-19 was found in nearly 75% of recent genome sequencing test results submitted by India to a global database in January, compared with about 19% in end of December. For people familiar with the matter said, which showed that the fast rising presence of the highly transmissible variant in the infected population. So the 75% of the cases which are coming in this wave 3 of COVID, they are not all completely from the Delta variant, but 75% of that is found from the Omicron variant. That shows the speed with which the fast rising presence of this highly transmissible variant, which is Omicron. The sequencing results reflect the trend that the Omicron variant is gaining prominence over the Delta, especially in the cities that are worst affected. A government official said on conditions of anonymity, but that does not mean Delta is not present anymore within the community. We are also getting samples positive for Delta variant. Therefore, people need to be very cautious. So we are literally seeing the two different pandemics, and that is what the report says. So scientists are exploring Omicron is a different pandemic altogether. Virologists and the former chief of the Indian Council of Medical Research, Dr. T. Jacob John, said that it is very likely that two pandemics are going on side by side, one by Delta and the other by Omicron. Providing some fresh insights into the origin of Omicron, the virologist told a news agency Press Trust of India that Omicron is not fathered or mothered by Wuhan, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Mu, and that much is for sure. So when the scientists are so sure about that it is not a variant of any of the different variants, or it is not fathered or mothered by any of the variants of the COVID, that shows that there is a possibility that we are having another pandemic going on along with the COVID-19. So according to Dr. Jacob, Omicron's immediate parentage is not known, but it has some distance connection with the Wuhan, which began the pandemic.
So it has some distance connection, but at the same time, it also shows that it is not fathered or mothered by any of the variant of the Wuhan virus. Since Omicron is illegitimate or deviant from the COVID-19 pandemic progression script, we must think of two pandemics going on side by side. One is Delta and its close relatives or various variant of Delta, and the Omicron and its variant in the future. So Omicron we are already seeing, but in the coming future we may also see the various variant of the Omicron itself. So here Mumbai Fresh Genome Sequencing finds Omicron variant in 88% of samples. So recently we saw that on an average India is seeing 75% of Omicron, but in Mumbai there are 88% samples are Omicron variant. So out of 363 sample sequencing, 320 showed the presence of Omicron variant. 30, which is 8%, showed Delta variant, and 3 had the Delta variant, and 10 had others. This is the sharp contrast in the previous genome sequencing conducted last month, in which the latest variant of concern was detected in just 55% of the sample, or in the most updated result, it was 80%. Also, the various reports are saying that there could be 10 lakh COVID-19 cases in India by the January end. It can see much higher also in the coming time. So now we will look into the solution given by Devi Parashakti. So these solutions are very powerful and only options available to all of us to protect ourselves from the continuous coming pandemics. So we always believe that the pandemic is going to be ending soon after wave 1, wave 2, and now the wave 3 has come, and also now the various scientists are predicting that there could be many more pandemics which can come in the future, because they are not expecting this to be end game of the pandemic. Not only that, we have already started seeing two pandemics going on side by side, Wuhan and Omicron virus. These two are going. So now let us look at the solution, the only solution from the cosmos directly. And these solutions are very powerful tools for all of us to get out of this pandemic situation. அடுத்த சில மாதங்களில் 1000 அல்ல, லட்சம் அல்ல, கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். இந்திய நாட்டினில் கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். உண்மையை சொல்லுகின்றேன், நன்மையை சொல்லுகின்றேன், தேடிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பை. ஆதி கைலாசத்தை நிர்வகிக்கும் அன்பர்களே, நன்றாய் கேளுங்கள். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரப்போகும் இந்த மாபெரும் பிரளயத்தை தெரிந்து கொண்டு உலகில் இருக்கும் எல்லா ஔஷத சக்திகளையும் ஒன்றாய் திரட்டி நவபாஷாணத்து நிறுத்தி ஆனந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் ஸ்தாபித்து வைத்தேன். வருகின்ற குரு பூர்ணிமையோடு 12 ஆண்டுகள் அந்த ஞான ரசவாதம் பழுத்து முதிர்ந்து முழுமையான நவபாஷாண லிங்கமாய் மலர்ந்து விடுகின்றது. வருகின்ற குரு பௌர்ணமியில் இருந்து வருகின்ற எல்லோரும் அங்கு வந்து நவபாஷாண தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடிச் செல்ல அனுமதியுங்கள். அதற்கு வகை செய்யும் விதத்திலே நல்ல முறையிலே எல்லா நன்மையும் செய்து வையுங்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடியோர்க்கும் அந்த தீர்த்தத்தை அருந்தியோர்க்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று வராது, மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. இது அறிவியல் பூர்வமாய் அனுபவபூர்வமாய் நிரூபிக்கப்படும். அதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நின்று தினந்தோறும் வந்து நவபாஷாணத்தாலான ஆனந்த லிங்கத்தில், நித்யானந்த லிங்கத்தில் நீராடி வணங்கி நன்மை பெற்றுச் செல்வார்கள். நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. 12 ஆண்டுகள் முன்பாக பராசக்தி நான் செய்து வைத்த நவபாஷாணம் சித்தித்து புளித்து
பழுத்து முதிர்ந்து ரசவாத யோகத்தில் சித்தியாகி இன்று நிறைந்த நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் மலர்ந்திருக்கின்றது. இதை செய்த காரணம் வரப்போகும் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே. எல்லோரும் கேளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நேரடியாய் மறைமுகமாய் உதவி செய்து உடன் இருந்த எல்லோரும் கேளுங்கள். உங்கள் எல்லோரையும் நம்பியே இந்த படகை நாம் உருவாக்கினோம். இந்த பெரும் சேவையில் எல்லோரும் வந்து பாகமாயிருந்து கொரோனா வராதவர், வந்தவர், வந்து நீங்கியோர் இவர்கள் எல்லோருக்கும் மாபெரும் மருந்து நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கத்து தீர்த்த விருந்து. எல்லோரும் வந்து நல் நீராடி தற்காப்பும் பெற்று நோய் கண்டவர் நோயும் தீர்ந்து நன்மையெல்லாம் அடைந்திட இந்திய நாட்டு மக்களே, உங்களால் இயன்றதை செய்திடுங்கள். உங்கள் எல்லோர்க்கும் நல் பாதுகாப்பும் உண்டு, நல்லதும் உண்டு. என்னை இழந்தாலும் என்னை நீங்கள் மறுத்தாலும் உங்களை நான் காப்பேன். அஞ்சாதீர்கள். பெருங்கருணை பேரருளால் நான் செய்து வைத்த கப்பலை உபயோகித்து இந்த ஆழிப் பிரளயத்தின் பெருங்கூத்து ஊழிக் கூத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மையை சொல்லிவிட்டேன், நன்மையை சொல்லிவிட்டேன். பிராயஷ்சித்தம் வேண்டுமென்றும் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றும் கதறிய பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் பெருங்கருணையினால் தீர்வை தந்து விட்டேன். அன்பர்களே, பக்தர்களே, சீடர்களே, என் சொல் கேட்கும் நேர்மையான தொண்டர்களே, புயல் என புறப்படுங்கள். ஆதி கைலாசத்திற்கு தேவையானதெல்லாம் உடனடியாய் செய்து வரப்போகும் மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அவர்கள் நல்லபடி வைத்திய சரோவரத்தில் தீர்த்தமாடி நவபாஷாண மருந்தையே விருந்தாய்க் கொண்டு நோயிலிருந்து தற்காப்பும் பெற்று உயிர்காப்பும் பெற்று நல்லபடியாய் வாழ்ந்திட தேவையான சேவைகளை செய்யுங்கள். இதுதான் உங்கள் எல்லோருக்கும் பிராயஷ்சித்தம். நித்யானந்தன் வடிவு தாங்கி நிஜாவதாரமாய் நான் இந்திய நாட்டில் வந்தபொழுது என்னை வைத்து வாழாத பெருங்குற்றத்திற்கு பிராயஷ்சித்தம் இதுவே உங்களுக்கு. இதை யாவது செய்து, இது ஒன்றையாவது செய்து உங்களையும் காத்துக் கொள்ளுங்கள், நாட்டையும் காத்திடுங்கள். கோடிகளில் உயிர்கள் போகப் போகின்றது என்பதை நேரில் காண்பீர்கள். கண்ட பிறகுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் சத்தியமும் உண்மையும் உங்களுக்கு புரியப் போகின்றது. அழிவதற்கு முன் வந்து நவபாஷாண மருந்தை விருந்தாய்ப் பெற்று மரணத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் ஓம் ஓம். பெருங்கருணை பேரருளால் அன்னை பராசக்தி அருளினேன் சத்தியத்தை. இந்த ஒரு சத்தியத்தை உடனடியாய் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள்.
ஆதி கைலாசத்து நித்யானந்தலிங்கத்தின் எல்லைக்குள் ஆருக்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று தீண்டாது. இந்த சத்தியத்தை அனுபவபூர்வமாகவும் அறிவியற்பூர்வமாகவும் முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது நிரூபணமாகும். அன்னை பராசக்தி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ள ஞான ஔஷத சக்திகள் அனைத்தையும் பிரம்மாண்ட யோனி ஹிரண்ய கர்ப்பத்திலிருந்து கொண்டு வந்து உருவாக்கி வைத்த நவபாஷாண லிங்கம் இன்று பிரளயத்திலிருந்து காக்கும் பெரும் கப்பலாய் உங்களுக்கு ஊதாவும். என இழந்தாலும் நான் செய்து வைத்த இந்த ரசவாத ஞானத்தின் துணை இழக்காமல் உங்களை நீங்களே காத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ஒன்றே வழி மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் 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 ஓம். The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside.
consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Nithyananda, welcome back to this awesome method of section of social media enriching and enriching. So in this, we'll show you different ways of connecting to Devi Parashakti. As you have experienced in the past session, how Devi Parashakti is constantly gracing us with all these revelations and giving boons, sharing so many informations. So now we'll look into how to connect with Devi Parashakti, how you can ask your questions, comments, boon requests, any problems you have, you can connect with Devi Parashakti and you can get answers on different social media channels, and we'll walk you through all of them now. So let's enter into the first way of connecting with Devi Parashakti through YouTube. So you can comment on live YouTube video. First, you need to connect with KAILASA's SPH. First on YouTube, search for KAILASA's SPH Nithyananda. Once you open this YouTube channel, you can click on the join button. So here, once you click on the join, you can subscribe to the membership. There are different options of the membership, so you can subscribe to them. And once you subscribe, then you can ask your questions right here in this box. So the way is to connect, to get your membership, and then you ask your questions here. So this is one way of connecting with Devi Parashakti on YouTube. The next way to connect with Devi Parashakti is through Facebook. So all the videos, when Supreme Pontiff of Hinduism goes live, all those videos are you can follow on Facebook also. So the official channel of Supreme Pontiff of Hinduism is KAILASA's SPH JGM Nithyananda Paramashivam. So once you open this channel, then you can click on the following icon. So you can click on the like and follow, and once you do that, you will be seeing the feed of live Parashakti Akashic reading. So when you see the live Parashakti Akashic reading feed,
you can go in the reply button of those and in the comment section, and you can ask your questions in the comment section here. In the comment section, you can put share your boon request, share your gratitude, all that in this section here. Your interest in intention to attend Paramashivoham, you can write all that in this area also. Now we'll look at the next way. As you know, Paramashivoham level 3 is happening on March 1st, on the auspicious Mahashivratri day. So you can be part of this cosmic happening by filling out your intention. And you can also, in Facebook, you can change your Facebook cover page with an image of a special Paramashivoham cover, where you can get this. We'll guide you through how you can get this special Paramashivoham cover. You can go to kailasa.org/Paramashivoham and scroll towards the end of this page. Once you'll see the Facebook cover image there. You can download that Facebook cover image, and then you can upload the Facebook cover image in your Facebook. So this is one way of you getting connected to Kailasa for getting your registration for intention for Paramashivoham level 3. And we'll also guide you how you can register for Paramashivoham and put your intention for that as well. So the next way to connect with Devi Parashakti on the social media channel Twitter. We can walk you through that. So the official channel for Twitter is @Shri Nithyananda. So you can reply to the tweet by @Shri Nithyananda in Twitter. When you open the channel, this is the full title of the channel: KAILASA's SPH JGM HDH Nithyananda Paramashivam. So this is the official channel for Supreme Pontiff of Hinduism on Twitter. Once you click on the bell icon, you will get notified whenever His Divine Holiness tweets. You can also click on the following button. So the following will notify you about all the posts on Twitter. When the Parashakti Akashic reading is live, you can click on Ask Your Questions in the reply section of the tweet. Make sure you reply with the hashtag #AskTheAvatar. Make sure you reply with the hashtag #AskTheAvatar in the tweet, so that your notifications will be routed to Devi Parashakti. The next way to connect with Devi Parashakti is through WhatsApp, Instagram. So you can ask your questions on the Instagram feed post. So first you go on Instagram and open the channel Shri Nithyananda. When you open this, you can click on the follow icon, follow Shri Nithyananda on Instagram. Once you do that, you can ask your questions, comments in this section here. So open the feed of the Devi Parashakti and you can add your comments in this section here. With this, we move to the next way of connecting with Devi Parashakti on WhatsApp. So in the WhatsApp chat, you can connect with Devi Parashakti. First, you go to kailasa.org. Open the page kailasa.org, and then you can scroll down and you'll see the chat on WhatsApp button. Once you see that, you click on that chat on WhatsApp button here, and this pop-up will come up. Once the pop-up comes up, you can reply, ask your questions here in the WhatsApp chat. And this is one way of connecting with Devi Parashakti on kailasa.org. With this, we conclude the section of how to connect with Devi Parashakti on different social media platforms, and we'll come back after a short break with the section of offerings to Devi Parashakti.
The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Nithyananda, welcoming all the viewers and participants watching us live on YouTube, Facebook, and the various social media platforms to this wonderful segment where we are now going to introduce the offerings to Devi Parashakti. As many of us would have heard about the various revelations which Devi Parashakti has revealed on the pandemic and how we can come out of the negative aspects of the pandemic. We are now going to enter into how we can offer our gratitude and devotion and whatever Bhagavan Paramashiva and Devi Parashakti has given us in our lives, offering gratitude for everything that they have showered upon all of us. We have few beautiful offerings where we have a chance to offer the sacred ornaments, offer the various rituals to Devi Parashakti. So let us now begin by first looking at the context, looking at the benefits of these offerings to Devi Parashakti. The first we can see the Shastra Pramana, the scriptural reference from the Bhagavata Purana, the verse 37. Dharmaya yashaserthaya kamaya svajanaya cha panchadha vibhajan vittam ihamutra cha modate. The meaning of this verse is one part should be used for dharma, dana. Second, for yasha, public works which bring fame to oneself. Third, should be reinvested to generate more and more wealth. Fourth, for kama, enjoyment of material things. And fifth, for one's family and friends. So
1/5, which is 20%, should be donated for dharma. The next Shastra Pramana, the scriptural reference we have, is from the Dharma Shastras. Grihe dashagunam danam goshte chaiva shatadhikam punyatirtheshu sahasram antatam shiva sannidhau. Dana given at home yields 10 times as much merit as when made elsewhere, 100 times when made in the Goshala, cow pen, 1,000 times when made in the sacred places, tirthas, and the infinite number of times when made in the premises of Shivalinga, such as the Shiva temples. The next Shastra Pramana, the scriptural reference we have for the context for offerings to Devi Parashakti, is from the Brahmanda Purana, the verse 55 and 56. Danam trividhamityetat tanishta jyeshta madhyamam tatra naishregasam jyeshtam kanishtam swartha siddhaye karunyat sarvabhuteshu samvibhagastu madhyamaha. Dana given in order to achieve moksha, nishreyas, is considered the most valuable form. Dana given out of pity or kindness for others or for one's own kith and kin is considered to be of medium value. It is also called as daya danam. The dana given for one's selfish motives is least valued of all. Let us now get into the first offering to Devi Parashakti, which is the offering of the E-Hundi, which is literally the offering where you can offer how much ever you want to the divine, whatever you want to the divine. So here we have the Shastra Pramana for the E-Hundi offering from the Lalita Sahasranama, the verse 42. Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayapaha Shambhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadayini. Devi is fond of true devotion, Bhakti Priya, Bhakti Gamya, and is realized through true devotion. She can be won over through true devotion. She removes all the fear. If there is any fear in the minds of devotee, Devi is sure to remove that fear. It is stated in that Devi likes to be worshipped in autumn. Here, it is meant that autumn of our lives, when the thoughts turn more inwards and the role of the divine is known and understood clearly. The need for Devi worship becomes stronger. Shambhavi, consort of Shambhu, Lord Shiva. Sharadaradhya means worshipped by Sharada, Saraswati. Sharvani, wife of Lord Shiva. Linga Purana says Lord Shiva is called Sharva in his earth form. Shramadayini, Devi who bestows happiness on the devotees. You can offer your gratitude and devotion to Devi Parashakti by offering your kanika, and your name shall be chanted out during the puja to Devi. Now we move to the next offering to Devi Parashakti, Sankalpa chanting. Let us now see the Shastra Pramana, the scriptural reference for the offering of the Sankalpa, the conscious resolution. Here we have the scriptural reference from the Devi Mahatmyam, the 12th chapter, verse 34. Taye tanmohyate vishvam saiva vishvam prasuyate saya chitta cha vijnanam tushta ruddhim prayachati. The goddess enchants this universe and she herself gives birth to this universe. That goddess, being prayed without interest,
is in anything else, anything gives that knowledge that leads to salvation and gives wealth in the materialistic sense. Devi Mahatmyam, chapter 12, verse 34. Offering the Sankalpa, conscious resolution, blesses the person offering with all fruition of the desires and wishes he is yearning for. Now we'll move into the section of significance of divine element gold, and then we'll enter into the gold offerings which you can offer. Gold is present in all scriptures, agamas, Vedas, Shrutis, Smritis, Itihasas, and Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed that gold is the most auspicious and purest metal, which purifies our being. In the Hindu civilization, everything was built in gold, exchanged in gold. Ritual fees were offered in gold bricks. When one was to be saved from life-threatening illnesses, gold was offered as a ritual fee. Gold was in abundance and used for weighing equivalent amounts of commodities, including cows. Kingdoms were built in with huge doors of gold. The streets would have huge columns and huge archways made of gold. Horses, cows were dressed in gold. Hindu civilization thrived on the banks of rivers of gold. Indus River was called Hiranyamaya, river of gold in Rig Veda. The Indus River is Sapta Sindhu River. The river Saraswati was called Hiranyavartini in Atharva Veda. Gold is the supreme element for offering gifts to ones you love and revere. Temples are constructed and paved in gold. Deities are made in gold and decked and adorned in gold because it preserves the enlightenment energy for thousands of years. It lasts forever. Offerings to Devi Parashakti. So with this, we enter into the first offering to Devi Parashakti, gold offering, Sahasranama Swarna Kasu. The donation price for this is 75 USD, 151 USD, and 251 USD. The Shastra Pramana is as follows. Nama Parayana Prita, she who likes the repetition of her various names. Lalita Sahasranama, verse 731. This is the offering of 1008 names of Devi Parashakti. It's a very special and unique archana offered to the Mahameru of Devi Parashakti. Offer the gold coin to Devi Parashakti to manifest any dimension or attribute of hers that you always wanted to imbibe within you. The offerings to Devi Parashakti. The Mukta Anguthi. The finger ring with the pearl. The donation for this is 251, 501, and 750 USD. And the Shastra Pramana is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Mukta Anguti is from the Meenakshi Pancharatnam, the verse 2. Muktaharalasat kirita ruchiram purnendu vaktra prabham sinjanno purakinkini manidharam padma prabhabhasuram sarvabhishta phalapradam girisutam vani ramasevitam Meenakshim pranatosmi santatamaham karunyavaranidhim. I bow to the goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and the face shining like full moon, who wears anklets that are studded with gemstones and has small bells, who is shining like the splendor of lotus, who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by goddess Vani and Rama.
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, the ocean of compassion. Mukta Anguthi, the finger ring with pearl. The donation 251, 501, and 750 USD. Offer finger ring with pearl to Cosmic Mother and experience the blessings and healing with your mother. You can do all the offerings to Devi Parashakti on tiny.cc/Devi-offerings. The next offering to Devi Parashakti is Swarna Padma Pushpa, the golden lotus. The donation is 600 USD. And the Shastra Pramana for this is as follows. The Shastra Pramana, the scriptural reference for the offering of the Swarna Padma Pushpa, is from the Kamikagama. Ashtavidyeshwarupeta Kumbhavarna Samyutam Sarve Sasutra Hema Pankaja Bhushita Sapidhanasya Kurchascha Pakvavilpa Phalaprabha Snapanadhyaya Samsiddha Pramanena Samanvita. All the kalashas should be wound around with suitable thread and covered with a new cloth. They should be adorned with lotus flower made of gold. The Swarna Padma Pushpa, the golden lotus. Donation 600 USD. There are hundreds of scriptural references for using lotus in the worship of Paramashiva. Almost everything in the worship of the ultimate involves the consecration of the deities of worship or meditating on the mudras and asanas used during the worship. Involve the lotus flower, lotus leaf, lotus pericarp, lotus petals. The lotus is the divine flower. Shakti of Paramashiva is also called as lotus. The base of Paramashiva Linga is lotus. The disciple of Paramashiva is also considered as a lotus about to bloom. Offer the gold lotus in any size you wish to and express the gratitude to the Tyaga and sacrifice of your own mother. The URL tiny.cc/Devi-offerings. Offerings to Devi Parashakti. The next offering is Swarna Mithi, the gold ring. The donation is 750 USD. The Shastra Pramana for this is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Swarna Methi, the golden touring, is Nakhadititi Sanchanna Namajjanatamo Guna Padadvaya Prabhajala Parakrita Saroruha. You, whose brightness from the toenails destroys the darkness of ignorance from the minds of your devotee who prostrate at your feet. You, whose brightness from your 2 feet overpowers that of the lotus flower too. The Shlokam number 83 of Saundarya Lahari, which states that the nails have been sharpened constantly, being touched by the crowns of celestial beings who always prostrate before Devi. Tamoguna is darkness. In this stotram, tamas is indicative of ignorance in the minds of devotees, and by constantly prostrating before Devi, their ignorance is removed and they attain knowledge. The offering to Devi Parashakti, Swarna Methi, the gold touring. The donation is 750 USD. Offer touring to Devi, adorning her sacred feet, to be in constant gratitude for receiving her blessings in even the most difficult aspects of our life. The next offering to Devi Parashakti is the Swarna Mangatika, the gold hairline jewelry. It is also called Chudamani. The donation is 750 USD. The Shastra Pramana for this offering is Sudha Sarabhi Varshini. She who makes nectar flow in all our nerves from Sahasrahara, that is, she who gives the very pleasant experience
of the ultimate. The Mangatika represents the nectar flowing from the Sahasrahara chakra, which is fully opened. Offer the Mangatika to Devi and receive blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and the space of complete completion. Now we'll enter into the section of offerings to Guru after a short break. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Nithyananda, welcoming back all the viewers watching us live on YouTube, Facebook, and the various social media platforms. We are now entering into, we saw about the various offerings to Devi Parashakti, all the various ornaments which we can offer to Devi Parashakti, and we are now entering into the offerings to the Guru. And let us now first begin with looking at the context on what are the benefits of offering to the Guru. So here we have the verse from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 12. Napaduka paro manyo nadeva shri guru paraha nahi shaktat paradiksha na punyam kula pujanat. There is no mantra higher than the Paduka, no God higher than the Guru, no initiation higher than the Shakti, and no merit higher than the Kula worship. So this is from Kularnav Tantra. We have the next scriptural reference from, again from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 120. Rikta hastascha nopeyan rajanandevatam gurum phalapushyam baradini
यथा शक्या समर्पयेत् एवं यो न चर देवी ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत्. One should not approach royalty, the deity, or the guru empty-handed. He should offer fruit, flowers, cloth, and the like according to his capacity. One who does not do so becomes a Brahmarakshasa. This is from Kularnav Tantra, 12th verse, 120, 12th chapter, verse 120. Let us now begin with looking at the offerings to the Guru. The first offering we have is the Pratyaksha Pada Puja, which the donation amount is 1008 US dollars. We have the verse, the Shastra Pramana, the scriptural reference from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 5. कोटि कोटि मंत्र जापात कोटि तीर्थ वगाहनात कोटि देवाचना देवी पराश्री पादुका स्मृतिः. In this beautiful verse from Kularnav Tantra, Lord Paramashiva is explaining to Devi Parashakti, O Devi, remember this Paduka which yields infinitely greater merit than billions and billions of mantra japa, billions and billions of pilgrimages, and billions of worships. So this is the importance of doing the Pada Puja, Pratyaksha Pada Puja. The next we have the Vastra Seva, the offering of cloth to the master, which is at 1008 US dollars. And here we can see, as illustrated in the picture, the Supreme Pontiff of Hinduism is adorning the Kashaya Vastra, the sacred Kavi cloth, and all the jewels worn by Devi Parashakti as described by Bhagavan Paramashiva in the Vedas and Agamas. And now all of us have a beautiful opportunity where we can offer this cloth and jewels to Devi Parashakti. And if you want to offer any of these offerings, all of us can log on to tiny.cc/offerings, and we can also, any of the participant, any of the viewers, if you would like to offer, you can also message it in the live YouTube chat or Facebook chat, where our acharyas will then be guiding you on how you can make the offerings. And also, just in a few moments, we will also be walking you through on how you can make the offerings to Devi Parashakti and the Supreme Pontiff of Hinduism. We also have another beautiful announcement, the Paramashivoham Level 3 program, which is beginning on the 1st of March to the 21st of March 2022, where after 3 years, the Supreme Pontiff of Hinduism is personally conducting this Paramashivoham program. The Paramashivoham itself is a 21-day program to teach us the science of manifesting the ultimate in all of us. And the Supreme Pontiff of Hinduism has beautifully described in this Paramashivoham, we'll be manifesting the deeper experiences of the 25 states of consciousness, vertical time zones, and power manifestation. All of you can join us for this beautiful program by registering at kailasa.org/Paramashivoham, where you can register for the program. Again, to remind all the viewers, it is from the 1st of March to the 21st of March. So we will now be looking at how we can register for the sevas for Devi Parashakti. So it is 3 simple forms where we can offer the various offerings to Devi Parashakti and the Supreme Pontiff of Hinduism. So let's begin by going to the first link, which is tiny.cc/Bhava Samadhi, where we can register for the sevas, register for offering the sevas. And here, when you click the link, you should be able to see on the screen the intentions for offerings, this same page. And after that, you can submit this simple Google form, which has all the basic fields like your name, your country, and your phone number and email. And you can select the Bhava Samaya Darshan as
Devi Bhava Samadhi Darshan. After this, let's all head over to the second link, which is tiny.cc/Devi-offerings, where we can offer the sevas of our choice to Devi Parashakti. So here you can see you can choose the offering, whether you want to choose the Swarna Meti or Swarna Padma Pushpa or the Swarna Mangtika. And once you have chosen, you can click on add to cart, and then you can select the quantity. And if you're satisfied with the selection of your offerings, you can then proceed to checkout, where in the checkout you can fill in your donation details. And once you have filled in the donation details, you can then click on place order, which will make the donation for you. And after you have finished the donation offerings, you can then go to tiny.cc/Sankalpa 2021, where you can offer the names of the Sankalpa, the names of yourself and your family members for whom you're making the offering. So you can specify that you're offering for Devi Bhava Samadhi Darshan, and once you have selected that, you can fill in your names of yourself and your family members, and the Sankalpa will be chanted in the Adi KAILASA Sarvanga Pitha in the eastern headquarters during the worship to Devi Parashakti. So this is the simple way through which you can make your offerings to Devi Parashakti. And with that, let us now move on to the next beautiful segment of the Devi Parashakti Akashic readings after a short break. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Yes. So welcoming each and every one of you back, whether you're following us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, or any other social media platform. We welcome you to this segment of Glimpses of the Glorious Past, an amazing segment where we go through the years since the Supreme Pontiff of Hinduism started his public life, and we visit the various activities, contributions that the Supreme Pontiff of Hinduism has blessed the world with, as he is manifesting his Leela of reviving authentic Hinduism through the revival of the Sri KAILASA nation, the Enlightenment ecosystem, civilizational nation. So we welcome you to this segment. Today we are covering the 28th of January in the various years. So without further ado, we'll be jumping into the first year of today's segment. Here we have the year 2004, few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism on the Vijay Yatra and health camps. So the Supreme Pontiff of Hinduism has been enriching people in various ways, reaching out to people in various ways, and causing their reality in various dimensions, one of which is the health dimension. So the Supreme Pontiff of Hinduism has organized and brought together many devotees, doctors, and as well as medical supplies in order to help people sometimes during ecological crises, or just generally providing these health camps so that people can come get free health check, eye check, and various dimensions of the health are being attended to through these camps. They can get proper medicine for free, and they can also visit the doctor to share if they have any ailments or anything. So the Supreme Pontiff of Hinduism has contributed and is contributing in that dimension. So here we have a few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism moving to these locations, organizing these health camps as part of the Vijay Yatra. Vijay Yatra meaning the victory, the Yatra of victory, or the procession or of victory. So here we have a few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism on this Yatra. The next, we are now looking at the year 28th of January 2005, where we can see the Convention on Shiva Sutras. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, reveals how one should not analyze on Guru's words, instead should lower down and digest the words, and thus those words become part of energy in us. When we do not listen to the Guru and create our own thoughts of what he said, then those undigested thoughts would become energy clots in us and go into depression.
There is no difference between the tumor in cancer and energy clots in depression. They are one and the same. So here the Supreme Pontiff of Hinduism in this beautiful Shiva Sutra satsang, Shiva Sutras are the scriptures or the various verses given by Bhagavan Paramashiva to Devi Parashakti, the various meditation techniques which all of us can use to attain the space of living enlightenment, the Jivan Mukti. And in one of the verses, here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism revealing the truth on how we should not analyze or question the Guru's words and just make sure that we internalize all the words which the Guru is saying and do the contemplation, the manana, and enrich others with those truths. And that is when we do not create the energy clots and go into depression. Rather, by practicing what the Guru is saying, by continuously having the words of the Guru reverberating in our inner space, we make sure that we do not go into depression and we go into the living enlightenment. So this is a beautiful satsang. If you want to hear the various truths which the Supreme Pontiff of Hinduism has revealed, all of us can go to Nithyanandapedia on this day, on the 28th of January 2005, and listen to the satsang and also the transcript of the satsang. We can also see the various pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism on this very day, on the 28th of January 2005. So let us now enter into the year 2009, again on the 28th of January. The Supreme Pontiff of Hinduism is holding the Kalpataru Convention at Theni in Tamil Nadu, India. The Supreme Pontiff of Hinduism has been roaming and engaging, traveling from the length and breadth of India, South India, and even up to the north, and making himself available, conducting programs, reaching out to people, giving an opportunity to people to experience the various dimensions and powers of authentic Hinduism, Sanatana Hindu Dharma. Here, the Supreme Pontiff of Hinduism is sharing the science of how to manifest your desires as reality. That is the Kalpataru program. Kalpataru literally referring to the wish-fulfilling tree, the Kalpavriksha, where whenever you sit underneath in that space, when you are in the space of the Kalpavriksha, whatever desire you generate inside of you automatically becomes reality. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is not only sharing the science to the participants so that they can imbibe it and start living it once they go back to their homes, but he's also guiding them into the various processes, helping them to have a clear experience of that science before going back. And they were, in those days, participants were blessed to be in the physical presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, being able to receive his physical energy darshan, where the Supreme Pontiff of Hinduism would put his hand on your Sahasrara chakra or his thumb on your Anya chakra, on your third eye, or even better for some, getting a hug from the Supreme Pontiff of Hinduism. So whenever we engage with the physical presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, the high frequency, high energy, which is radiating from the bio-memory of the Supreme and muscle memory of the Supreme Pontiff of Hinduism simply gets imbibed by us. The Supreme Pontiff of Hinduism has shared the science of mirroring neurons, something that the modern science is starting to understand, how there are some neurons inside of our brain which have the responsibility of witnessing and reproducing what they witness inside your system. So this mirroring neuron process works intensely when we get entangled with the Supreme Pontiff of Hinduism, with Swamiji. As we entangle, our mirroring neurons reflect what is happening in the body of the Supreme Pontiff of Hinduism, and just like that, we experience it in our own body.
So here you can see the pictures on the left, the participants being put into a process by the Supreme Pontiff of Hinduism for them to go inside their inner space and bring completion so that they can start to manifest whatever desire they decided to work on during this program. So the Supreme Pontiff of Hinduism used to travel from place to place literally every day in order to reach out to people and make this science, in this case of the science of Kalpataru, available to all so that Hindus can re-experience the power of authentic Hinduism, something that has been drastically damaged due to the persecution and the lack of enriching from the Hindus' side. So here we have a glimpse of the Supreme Pontiff of Hinduism doing just that in Theni, the city or the area of Theni in Tamil Nadu, India. Let us now move into the next year, which is the 28th of January 2010. The Supreme Pontiff of Hinduism visited Pramukh Swami Maharaj, who was the ex-president of the BAPS, Swaminarayan Sanstha, an international Hindu socio-spiritual organization. Here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism paying his respects and meeting the various dignitaries, the various Swamis of the BAPS Swaminarayan Sanstha, the BAPS Sannyasis, and of course, from the early days, the Supreme Pontiff of Hinduism is continuously engaging with all the branches of Hindu Sanatana Dharma, whether it might be the Vaishnavism, the Shakta tradition, the Shaivism, and all Ganapatya, and literally building the Hindu grand narrative, the empire of Sri KAILASA, and giving everyone the various insights and sharing the insights on how to bring about the Sri KAILASA nation, the only Hindu nation for the Hindus, and the revival of the great Vedic tradition. So here we can see many pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism meeting and discussing the various concepts with the Swaminarayan Sanstha disciples and the Swamis of the Swaminarayan Sanstha. And also, as the Supreme Pontiff of Hinduism was in the city of Baroda in Gujarat, India, the Supreme Pontiff of Hinduism is visiting the Shiva Devalaya temples, the temples of Bhagavan Paramashiva, as we have the beautiful Jyotirlinga in Gujarat, in the state of Gujarat, the Somanatheshwara, the Somanatha Linga, and various other great Shiva temples, of course, all around the Akhanda Bharat, the Indian subcontinent. We have the temples, and the Supreme Pontiff of Hinduism, as said by his own words, grew up in the temple city of Tiruvannamalai, and literally, as the Supreme Pontiff of Hinduism said, the deities and books made Nithyananda. So whenever we see the Supreme Pontiff of Hinduism in every city that the Supreme Pontiff of Hinduism visits, he makes sure he does not miss to go to the various Shiva temples, the various temples of all the Hindu gods and goddesses, and not only goes but energizes the temple, revives the sacred energy, and restores all the sacred energies, does the prana pratishtha to all the deities, and blesses everyone in the temple and around the temple, and engages with even sometimes the temple administration and helps them in whatever way to make sure that the running of the temple is proper as per the Vedas and Agamas, and discusses with the various Shivacharyas or priests of the temple and gives insights, blessings, and of course takes the blessing of the deities in the temple. So here we can see one such event of the Supreme Pontiff of Hinduism visiting the Shiva temples in Baroda, Gujarat. And before we move on to the next year, let us take a short break and we will be back with you.
The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Welcoming each and everyone back. Let us continue to explore this wonderful segment of glimpses of the glorious past of the life of the Supreme Pontiff of Hinduism, his Leela as avatar of Paramashiva, available to each and every one of us in today's world. So here, entering into the year 2011, again on the 28th of January. So here we have a picture of the Supreme Pontiff of Hinduism giving satsang. So here the Supreme Pontiff of Hinduism gave his presidential address on the best way to deal with our mind, namely by renouncing it.
This Patanjali Yoga Sutra on Ashtanga Yoga uses the keyword pratyahara. Ahara means absorbing, taking in. Pratyahara means withdrawing, not taking anything through the five senses. When the Kundalini is awakened, the senses shift. They are no longer ordinary. When the Kundalini awakens, when you experience levitation, you will automatically experience the shift of senses. Your senses are matter, used by your inner space. Your mind works through your senses and experiences the world through sensual pleasures or pain. Now, if your mind withdraws from sensory activities and returns to the source, restoration, that is what Swamiji calls pratyahara. Withdrawing the senses, restoring them to space where constant joy is happening without any happening is the ultimate goal. If you see anything new, your senses will come alive. How cunning your senses are, how it easily gets you attached and excited. Somehow, your mind catches things to get excited. Excitement has nothing to do with the object. It is something to do with your ideas. Being attached to anything is important. Whether to a steel plate or silver plate or mud plate, the attachment is to be renounced. The process of the mind going through the senses is a constant distraction. A conscious decision has to be made to withdraw the mind and restore it to the original stuff out of which it is made, without going through the different happenings of the five senses and being in the space of joy, which happens without happening. So decide not to go through these useless sensory distractions. Get into the space where the ultimate joy, peace, and bliss is happening without happening. So a wonderful discourse revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, demystifying or revealing what is the real and the proper way of cognizing pratyahara, which is described by Patanjali in the Patanjali Yoga Sutras. So inviting each and everyone to listen to this discourse as it gives amazing insights on how to cognize pratyahara and how to implement it in our life for us not to be troubled by pleasures and pains, for us to experience the bliss, the causeless joy which happens without any happening. The Supreme Pontiff of Hinduism shares how excitements are a form of delusion in which we get caught. It has nothing to do with the objects that we engage with when we experience excitement. It only has something to do with our ideas. We should renounce it so that we can quickly come back to the space of causeless auspiciousness, causeless bliss, causeless joy and ecstasy that can be experienced again without any happening. So inviting each and everyone to go see this discourse, go to Nithyandapedia on the 28th of January 2011. The transcript as well as the link to the discourse will be made available to you, and you will be able to listen to the Supreme Pontiff of Hinduism and grasp the cognitive shifts he wants us to have regarding what is the true meaning of pratyahara. Here we'll have a short glimpse of a session of question and answers with the Supreme Pontiff of Hinduism. So let us listen a few minutes of what the Supreme Pontiff of Hinduism is revealing in this Q&A session. Paramashivoham.
be able to talk to trees, insects, people in their own language, mountains, flowers, my car, animals, absolutely everything. When I do a healing, I want to be able to see inside their body or frame to see what diseases they need to self-heal. I want to see the CNS and be inside the bark of a tree and communicate and listen to everything. I also want to be able to download any information from the cosmos, so I have clinical evidence to support my findings and speak intelligently with all of God's creations. I want to be able to understand how they feel, see what they need to survive, and most of all, I want everything including tables and chairs to trust me to help them. I want to be one with nature. This sounds beyond logic and little crazy, but I know in my heart this is the meaning behind my name and the path that you have chosen for me. Am I right? The answer is yes. Please give me your blessing. I am so excited about this. Vanaja, answer is yes. The way is constantly heal and unclutch. Healing, our healing process is based on love. So when you radiate love, love is the emotion which is immediately reciprocated by cosmos. Sex is the emotion which is immediately contradicted by cosmos. Please understand. Love is the emotion which immediately responded by anything in the cosmos. When you feel love, within few moments you will see it comes back to you from the cosmos. Immediately cosmos responds to it. The tree, the flower, mountain, the nature, everything responds to it. The sex, even your own body will be against it. See, when it is awakened, even your own body immediately will resist. Our whole healing process is love-based. So understand, it is completely love-based. So continue intensely, radiate love. You will see and experience whatever you are asking. So after having had a glimpse of what the Supreme Pontiff of Hinduism shared in this video, we are moving on to the next year of the 2011, January 28th. The Supreme Pontiff of Hinduism is receiving the Pada Puja from the delegates. So the Pada Puja is a wonderful ritual and offering to the feet of the Guru, an offering of gratitude for everything that the Guru has showered in our life. The Supreme Pontiff of Hinduism, being an avatar of Paramashiva, is contributing to each and everyone's life in various ways, awakening various dimensions of us, allowing us to have a complete experience of who we truly are. So the Pada Puja is a wonderful offering that is done to the feet of the Master. We actually perform the Pratiksha Pada Puja, Paduka Puja, every morning before engaging with the day, to remember the ultimate. The Supreme Pontiff of Hinduism says, start your day by offering your reaching out to Guru and the deities, seeking their blessings for your day to be auspicious. And at the end of the day, go back to Guru and deities and offer your gratitude for everything that happened in the day. That is the authentic Hindu lifestyle, temple-based community lifestyle. So this offering of gratitude and relating to Guru and the gods and goddesses is of extreme importance for us to live in accordance with the cosmic laws. Here we also have a few pictures of devotees
attending in their own centers across the world. Here we can see in Mexico, a group of devotees gathered to experience the space of satsanga, the company of people who are all seeking for the truth. The most wonderful space you can experience is the satsanga. So here we can see the satsanga of Mexico connecting to the Supreme Pontiff of Hinduism while he is conducting the live discourse and process. Let us now enter the 28th of January 2012, where we can see a short video of the happenings of that day on the 28th of January 2012. Incarnation Paramahamsa Nithyananda. In today's morning satsang, Swamiji brings the idea of holiday as a form of laziness. He points out that with unenlightened beings lies a constant impulse to shrink the self. Gee. Listen, if you have some expectation, imagination about somebody, image about somebody, you have committed to fulfill their image about you. If you have an expectation about your mother, you have to fulfill their expectation about you. It's your commitment. Somebody who is walking in the street, you don't have much sanyakara about him, other than that he should not kill you or suddenly attack you. Same way, you also fulfill his sanyakara that you will not attack him suddenly or kill him. Understand what I am saying? He doesn't have any big anyakara about you, so you don't have to fulfill his image about you. Because you don't have any big image about him. Listen, I am repeating. Whose image about you? You should stretch yourself. Because in authenticity, it's a very important part. A look at Taiposam from San Jose Madurai Temple. Let us now enter into the 28th of January 2014, where as part of the morning satsang, the Supreme Pontiff of Hinduism explains the deeper level truths about Kalpataru. In the Kalpataru Darshan, the Supreme Pontiff of Hinduism not only fulfills our boons, but also initiates us into the science of Kalpataru, giving us the knowledge to create our own reality by ourselves. On a deeper level, the Supreme Pontiff of Hinduism is initiating us to rest into our very consciousness. This is the space where possibility resides. Once we learn to tap into this space, we can achieve anything in our lives. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is beautifully revealing on the concept of Kalpataru. The Kalpataru in the Vedic tradition is actually the name of the wish fulfilling banyan tree, where any wish that you ask to the banyan tree,
immediately it manifests in our life. It is nothing but a representation of that space of creation, that space of possibility in all of us, where once we complete with the patterns that are restricting us for not manifesting the possibilities, not manifesting the desires, what we want, once we complete with those possibilities, immediately the space of creation opens up in us, where the Supreme Pontiff of Hinduism, of course, with the initiation from the Supreme Pontiff of Hinduism, that possibility in us gets tapped and we start manifesting everything that we wish to manifest in our life. So, and also we are having the continuous Kalpataru Darshans even today or even in this week. Every week we are having the Kalpataru Darshans, and if you also want to experience the Kalpataru, which is a one-day program where the Supreme Pontiff of Hinduism initiates all of us and directly blesses the boons that we ask. If you want to experience that beautiful program, you can put your names, or you can reach out to the acharyas, you can reach out to us in the live YouTube or Facebook comments, and we'll be happy to guide you on how you can reach out to your center coordinator and how you can participate in the Kalpataru program. So let's enter now into the year 2016. Here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism in his private courtyard with the volunteers who came to be part of the Inner Awakening program conducted directly by the Supreme Pontiff of Hinduism. Here we can see the volunteers gathering in the private courtyard of the Supreme Pontiff of Hinduism and engaging, listening, sharing, and answering whatever the Supreme Pontiff of Hinduism is sharing and asking. Being in the space of Swamiji in his personal presence while being in engaging and volunteering in order to help the various activities, facilitate, expand the various activities that the Supreme Pontiff of Hinduism is making available. Here we can see some of these volunteers enjoying the private space of the Supreme Pontiff of Hinduism and the spontaneity that the Supreme Pontiff of Hinduism radiates when he is in such a casual setting and free-flowing setting. So a wonderful experience for each and everyone who were blessed enough to be part of those sessions. So here we are having a glimpse of that. We can also see the Supreme Pontiff of Hinduism receiving various Hindu leaders and Hindu activists. Here we have Ravindra Puriji Maharaj visiting the Supreme Pontiff of Hinduism, visiting Adi Kailasa. So he is being received by the Supreme Pontiff of Hinduism and receiving the various traditional offerings of fruit, chettinad, wooden boxes, as well as shawl and all the other traditional offerings given when we receive in Hinduism. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism doing the same. Let us now enter into the 28th of January 2018. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, gave the presidential address on the cosmic principles of power manifestation. In this address, entitled Power Manifestation, the Royal Way to Integrity and Oneness, the Supreme Pontiff of Hinduism initiated hundreds of delegates into Shiva Diksha at the Mahasadashivoham program. He made the request to do power manifestation every day, at least 1 hour, playing with oneness. The Supreme Pontiff of Hinduism also shared that playing with the ability to be grounded in oneness with Mahadeva, Sadashiva, always does the right thing for you, and revealed that when we are a cause for enlightenment, we are living in a state of completion and creativity, experiencing joy and spiritual strength. Let us be a light to help others
reach their goals. So in this beautiful Nithyananda Satsang, we can see the Supreme Pontiff of Hinduism expanding on the science of power manifestation and initiation into the Shiva Diksha, which is literally the initiation or the beginning of the seeker's path into learning or becoming a Shaivite and practicing the Vedas and especially the Agamas. And of course, the power manifestation is a wonderful way for us every single day to get rejuvenated back into the space of oneness, as the powers themselves, as they are Shaktis, not Siddhis, come from the space of enlightenment, of course, by the initiation of the Supreme Pontiff of Hinduism, by the Guru. That Kundalini Shakti is awakened in all of us and reaches the third eye, where the spiritual powers start manifesting. And also, we can see a few more pictures where the Supreme Pontiff of Hinduism is initiating and blessing the participants, the Kailasavasis, devotees, disciples, into the Shiva Diksha, the initiation into the sacred path, into the Shaivism, and also accepting the prasada, the fruition of the homa, of the fire ritual, in which literally we invoke Bhagavan Paramashiva and Devi Parashakti in these water pots, and in their presence the Shiva Diksha is conducted and the participants get blessed by the fire ritual. So here we can see the various pictures and the happening of Shiva Diksha on the 28th of January 2018. So let us now enter into the year 2020, where we will see the Supreme Pontiff of Hinduism gracing live with his presence during the grand celebrations of the Mahakumbhabhishekam in the Nithyananda Paramashiva Devalayam in Adi KAILASA. So let us have a quick glimpse of the various rituals which took place and the Supreme Pontiff of Hinduism gracing with his presence live on Nithyananda TV as well as all the social media platforms for this great happening of the Mahakumbhabhishekam in the Golden Temple for Paramashiva in Adi KAILASA, which is the eastern headquarters of the Sri KAILASA nation. Mahaganapatake Bhushat Purnam Hutvam Om Srim Hrim Klim Glom Gam Ganapatake Varavara Sarvajanam Me Vasamanaya Bhushat Mahandavurnam Samarpya Mahaganapati Masam Yojya Vanhat Mahaganapati Kumbhe Samyojya Argajena Vanhim Asriya Samprokshya Madhye Om Hrim Nanta Ganamaham Dharma Ganamaham Yana Ganamaham Viragya Ganamah Ishvarya Ganavadma Ganamah Vadma Madhye Gauri Mahalakshmi Asaran Mahalakshmi Murtaje Namaha Om Lakshmim Kshirabdhiganyam Drubhavana Jananim Vishnuvakshasthalastam Padmam Padragitakshim Nikilasubhakaram Padminim Padmahastam Nana Ratnottamadyehi Ganaka Virasidehi Bhushanir Bhushitangrim Devim Balar Kavarnam Suramani Varadam Vishnupatnim Namami Om Srim Hrim Srim Kamale Kamalage Prasida Prasida Sakala Saubhagyam Dihime Digi Srim Hrim Srim Mahalakshmi Maham Vanhimadhi Avahyam Avahanad Yoni Mudram Pradarsya Bhabdya Chamanargya Dattva Shakala Aradhanehi Swarchita Margayitva Charam Hutva Om Hrim Mahalakshmi Namaswaha Om Hrim Mahalakshmi Namaswaha Nadisdanartam Hutva Moolamantram Vitasaktir Hutva Vishesha Dravyani Homajete Om
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह स्वाहा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणं स्वाहा अश्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीं पक्वये श्रीर्मा देवी दुषतां स्वाहा कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्ते दृप्तां दर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां सदा ज्वलन्तेन्द्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेढस्थितां त्वावृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु माजान्तराजाश्च बाह्या लक्ष्मी स्वाहा उपैतु मां देवसखकीर्तिस्तमणिना सह प्रादुर्भूतोद्विराट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युदधातु मे स्वाहा क्षुप्यासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाथजाम्यहम् अभूतिमसमृत्युं च सर्वान् निर्नुतमे गृहा स्वाहा गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमसीमहे वसूनां रूपमन्नस्य महिश्री श्रयदानस स्वाहा कर्दमेन प्रजा भूतामहि सम्भव कर्दमं श्रियं वाचकमे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपसृजसिताणचिक्लीतवसमे गृहे निचदेवी मातरग्रश्रियं वाचकमे कुले स्वाहा आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा आर्द्रा यःकरिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषाणग्रः स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालगे प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि मे देहि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालगे प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि मे देहि महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालगे प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि मे देहि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यं धनधान्यदिगम्बरान् शत्रुघ्नय महालक्ष्मी यप्पडे सर्वसम्पदा ॐ ह्रीं धनलक्ष्मी स्वाहा ॐ ह्रीं धान्यलक्ष्मी स्वाहा धान्यलक्ष्मी नमस्तेऽस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि धान्यं देहि गुणं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा ॐ ह्रीं धान्यलक्ष्मी स्वाहा ॐ ह्रीं गृहलक्ष्मी नमः गृहलक्ष्मी नमस्तेऽस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि गृहं देहि गुणं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा गृहलक्ष्मी स्वाहा ॐ सन्तानलक्ष्मी नमस्तेऽस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि सन्तानं देहि विद्यां देहि साम्राज्यं देहि मे सदा. So here we have witnessed a glimpse of the Kumbhabhishekam invocations, where the Homa, the fire ritual, was conducted in Adi Kailasa, invoking all the gods and goddesses, starting from Ganesha, Mahaganapati, and Devi, and all the other gods and goddesses, in order to bless the happening in the Nithyananda Paramashiva Devalayam, again, the golden temple established by the Supreme Pontiff of Hinduism as an offering to Paramashiva, the ever-expanding golden temple in Adi Kailasa,
Bangalore, India. We will now be entering into the next year, the 28th of January 2021. The Supreme Pontiff of Hinduism blessed delegates with a much awaited Subramanya Bhava Samadhi Darshan. In preparation for the highly awaited darshan, the KAILASA's Department of Information Broadcasting, in collaboration with KAILASA Uniting Nations for Peacekeeping, aimed at eradicating violence and promoting peace, telecasted the Nithyananda Satsang, entitled Subramanya, Learning from Paramashiva, No Questioning Paramashiva, Only Understand His Vision for Me, where the Supreme Pontiff of Hinduism explained the consciousness of Lord Subramanya. He shared from his own life experience when others were attacking him and how his first response was not questioning Paramashiva why this is happening, but instead he asked to understand the larger vision and expectation of responsibility that Paramashiva has for him. The Supreme Pontiff of Hinduism also shared that one should always decide ferociously to never question Guru, only question the patterns and bondages, and come to this same Subramanya consciousness, completing with all the times you may have questioned Guru. Directly following the powerful Subramanya Bhava Samadhi Darshan with the Supreme Pontiff of Hinduism, an important power manifestation session happened where delegates across the globe manifested the powers of third eye, blindfold reading, consciousness over matter, remote vision, body scanning for blood type, and more, sharing their experiences directly on social media. Today, the 12th day, on the 28th of January 2021, was the 12th day of the Thai Teppotsavam celebrations. The Supreme Pontiff of Hinduism graced the devotees and citizens of the Shyamala Pitha, Sarvanya Pitha, reviving the tradition of welcoming the arrival of Paramashiva of Madurai and Devi Meenakshi with the traditional 16 offerings. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism in the satsang, beautifully expanding on a topic which we saw earlier, even on the same day in an earlier satsang, where Swamiji talks about how we should not question the Guru, but we should just make sure we should not question why this is happening, but asking the Guru how we can see the larger vision and how we can decide ferociously not to question Guru, only the patterns which come in between us and the Guru. And after that, all the devotees and disciples were blessed with the Subramanya Bhava Samadhi Darshan. We'll be seeing a few pictures from the Bhava Samadhi Darshan, where the Supreme Pontiff of Hinduism literally embodies Bhagavan Subramanya. To all the viewers who do not know who Bhagavan Subramanya is, Bhagavan Subramanya is one of the sons of Bhagavan Paramashiva, the direct bioenergy of Paramashiva, the biomemory of Devi Parashakti, and having the muscle memory of Ganga Mata, where Subramanya came out of the third eye of Paramashiva as a spark to defeat the evil asuras and keep the space of peace and enlightenment on the planet, on all the three lokas. So here we can see the pictures of the Subramanya Bhava Samadhi Darshan, which the Supreme Pontiff of Hinduism graced everyone on the 28th of January 2021. So after having seen all this, we are coming to the end of this segment, and we will now be moving on to the next segment, which will be listening to the Supreme Pontiff of Hinduism, expanding on the importance of surrendering, as well as how Paramashiva is taking all the struggles that we experience as himself. He will go through the struggles for us
the Supreme Pontiff of Hinduism, expanding on this dimension, reminding each and everyone that a little bit later we'll be having the live Kalpataru Darshan by the Supreme Pontiff of Hinduism. So stay tuned for that. That will be coming in few hours. So let us first go through the next segment. Let us listen to the Supreme Pontiff of Hinduism expanding on this most important truth, which will allow us not only to to strengthen the feeling connection with Paramashiva, with Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, but also give us, take away all the load that we might unnecessarily be taking onto ourselves and not being able to manage adequately. So Paramashiva will be taking that for each one of us, and the Supreme Pontiff of Hinduism is expanding on this most powerful cognition. Let us have a listen. சேர்க்கும் நிறைவான நலம் யாவும் ஈக்கும் பக்தர் வேண்டும் வரம் கூடும் நேரம் நித்யானந்தன் தரும் கல்பதரு தரிசனம். சேர்ந்து விடும் ஏங்கும் உயிர் இன்பம் கண்டு விடும் ஓங்கும் உயிர் வாழ்வும் கூடிவிடும் தேகம் கொண்ட ரோகம் மாற்றும் சுபயோகம் எனும் தீபம் ஏற்றும் தவத்தாயாய் மணி மீது தாங்கும் நம்மை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர Paramashivoham Nithyanandeshwari Paramashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and blessings. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious 45th Nithyanandotsavam, Avatara Dina Brahmotsavam. Listen. Surrender, conscious strategic decision to have Saranagati triggers parallel universe, synergetic, spontaneous, simultaneous, intense, paramadvaitam, ultimate oneness. Listen. I'll expand on this great truth. Listen to this carefully. If you are struggling to surrender,
understand he is struggling, not you. With that understanding, oh, Paramashiva, you are struggling to digest me into you. I am cooperating. Let me cooperate. With this attitude of supporting Paramashiva in triggering the ultimate oneness, if you decide to surrender, surrender will not be torturous experience. Listen. Surrender will be extremely joyful, ecstatic. If you do it from the attitude of he is struggling to swallow you into oneness, not you are struggling to surrender. Listen carefully. If there is a struggle for the ultimate oneness happening, hey Anusha, for you only. Don't look at Gauri Bharata. I am talking to you. Anusha Kodali, listen. If there is a struggle in the ultimate oneness, Paramadvaita happening, understand, Paramashiva is struggling to merge you in, to absorb you in. With this attitude, understanding, if you say, okay, you are struggling, so let me consciously help you by consciously deciding to surrender. I am consciously supporting you, triggering you more powerfully, intensely. So, I will make your job easy. With this attitude, if you declare surrender, you will see that whole surrender, Saranagati becomes extremely beautiful, sweet, devoted experience. Not struggle, friction. Any hard, difficult task. Listen. The truth I am teaching you is absolute truth. It can become reality in you now. Ultimate oneness is actually parallel universe trigger. Listen, even this moment, millions of people all over the world are scrolling their Facebook. I am appearing in their screen. But only for whom this oneness is getting triggered in parallel universe, they stop scrolling down and listen to my words. Listen. Others just scroll. I am appearing in millions of screens even now. But it is not that all of them decide to listen or get connected or feeling connected or get the click of what I am explaining. Only if Paramashiva decides in parallel universe to trigger the ultimate oneness in you,
you stop scrolling and listen to my words. Wow. Wow. What is he trying to tell? I heard about him. Some good, some bad. Let me see what he's trying to tell. Listen. Whether you are listening about Saranagati, Shravana, or Manana, cognizing about Saranagati and manifesting, or Nididhyasana, living it in every level, even the struggling level, it is the struggle of Paramashiva, not just you. So don't worry too much, don't bother too much. With this understanding, Paramashiva is struggling to digest me into him and manifest oneness. So let me just support by consciously deciding to experience oneness, surrender, Saranagati. Shift the whole thing. You will see tapas will become a beautiful love affair. It will be an amazing journey. I tell you, I am from that side. That is why I am revealing all the business secrets to you. The cosmic sacred secrets. Paramadvaita. Your soul feeling one with Paramashiva's soul. Your Atma feeling one with Paramatma is not just your responsibility alone, it is his responsibility also. Because the trigger has to be in parallel universe and synergetic. Synced energetic. Listen. Yesterday I was explaining about the word synergy. Synergy means the energies which are synced and gets triggered simultaneously, spontaneously, because they are in sync. For example, I gave you the example yesterday. If you do intense exhaling, automatically the intense inhaling will be triggered. If you do intense inhaling, automatically the intense exhaling will be triggered. Because the both energies are in sync. Same way, when you do intense Saranagati, the oneness will be triggered. When he decides to trigger oneness, Paramadvaita, ultimate oneness in you, then only the surrender, Saranagati gets triggered in you. Listen. I'll tell you one incident happened in my life. It's extremely sweet. I'll narrate it in Tamil and then I'll translate. Or let me narrate it in Tamil, then I'll translate. That will be more easier. Because this happened with Arunagiri Yogeshwara. ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அந்த அதாவது திருவூடல் தெரு, நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில, திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. அந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை, ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை, 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாஷ்ரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்சட்டியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கணும். காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையனா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையனா விட 4 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80ஸ்ல நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு, அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லணும்னா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோன்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு தூக்குல சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன். அன்னைக்கு எல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி, இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மாட்ட சொல்லாமலே முந்தானிலேருந்து 4 எடுத்து அதுல தான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா, ஒரு 50 பைசா, 2 4 இருந்தது, ஒரு 4 எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி ஈஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு, சோ உங்க அம்மாக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல, முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது, கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அம்மா, அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உஷாரு. அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடு எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப வெள்ளந்தி, வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருவிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மாட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க, அப்போ
எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே தொங்குது, காசு இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உசாருதான். நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும்போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான், அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசி தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம், அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி. வசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு அந்த சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்துல தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன், தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். சோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போன பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன், எங்க அம்மாவும் உசார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா, அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது. இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா, அவ்வளவுதாங்கய்யா. அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. என் சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒண்ணு செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன்.
Then Arunagiri Ishwara told me, so understand this story. So what you did is not non-integrity. You did not know she knows, but she knows, and she is enjoying what you are doing. That's all. All of you listen. Now I'll translate. I'll try to translate this into English. Listen. I used to buy betel leaf and betel nut for Arunagiri Yogeshwara when I carry food. Food my mother will give from the home, but in the shop I have to give 25 paise. In those days it's called nalana. To get the betel leaf and betel nut with that lime. Edible lime will be applied on that and they will pack and give. Like a village pan. Not like a pan. No, there is no pan masala and other things. Only the betel leaf, betel nut and lime will be applied. Edible lime. That's all. So I'll have to take that from the village local shop. If I go to my grandmother and ask for money, she will always tie the coins in that sari end and keep that coin in the hip. That coin side will be in the hip. Only the other side will be hanging. See, if you are born in 80s, if you are a 80s kids, you will exactly understand and you can visualize what I am saying. I think 80s kids are the last generation we pulled mother's sari and played and slept in the same bed with father or with mother, got beaten in the school, and fortunately school teachers did not have to go through the legal POCSO cases, and the parents will support the teachers to beat the kids and train. Good. We all had the teachers who will beat us and not put us in psychiatric drugs and sedation. We had the teachers who will handle us when we are not able to handle ourselves. Very responsible teachers. I think we are the fortunate last generation who had all this. Like same dress only will come from elder brother to younger brother to youngest brother. And Deepavali new dress will be the school uniform only. All this joy, the last generation who enjoyed all this. And 2 months we'll plan for celebrating Deepavali. Anyhow, so my grandmother will always keep that money tied side of that sari end in the hip and the empty side will be hanging. But my mother is very innocent. She will leave that money tied side hanging down, and only the empty side she will be tying it on her hip. Maybe if you know how the sari is tied and how they tie the money, coins in the edge of the sari, then you will understand. In village life, that is the way the coins are tied in the edge of the sari and it will be hanging. So whenever I go and ask money to my mother, if she was working and standing and cooking and not responding, we will open that end of the sari where she has kept the money and take the coins we want and put the remaining back and tie it and run. One day like that, I took 25 paise and ran and got the betel leaf, betel nut and edible lime for Arunagiri Yogeshwara and went and gave, and he ate and he took the betel leaf also and enjoyed. Everything was over. And that day he was talking something about this integrity. Suddenly it clicked and I was shocked and told him, I took money from my mother's sari without telling her because she was busy in cooking. I was asking and she was not responding. She was busy in cooking. So I opened the edge of the sari and
took the coins I need, 25 paise, and put the remaining and tied it and came. Is it equivalent to stealing and is it like a non-integrity? He laughed and said, you think your mother does not know? You go and see tomorrow. When your cousin brothers ask money, cousin sisters ask money, where she ties the money and keeps, and when you ask money, where she ties the money and hangs. See the difference. Next day I realized, true. When my cousin brothers go and ask for money, the money is in the hip side. When I go and ask for the money is in the hanging side. It means she knows I am taking without her permission and she enjoys that cute act. So understand, even if you think there is something happening without the consent of Paramashiva, there is some glitch in your surrender. Even that is enjoying. This whole relationship is beyond good, bad, right, wrong, binary logic. It is established on the consciousness. Consciousness is beyond binary logic. So understand, whether you are struggling or successful, everything is from his end. Start perceiving from Paramashiva's end. It will be too easy for you to complete the journey. It will be too easy for you to complete the journey. I'm telling you. So, listen carefully. Tripureshananda is sending a message. This generation teachers' mental setup is also different. Some of them. So beating can't be allowed. Some of these laws to protect kids is also needed in this generation. You rot and die with this generation. Why are you dragging me? Let me just enjoy my generation. Did I complain about your generation? Why are you trying to defend your generation? You rot with your generation. I am just sharing the joy of my generations. Allow me to enjoy. Tripuresha, you just rot with your generation. I am not criticizing you guys. For the sake of Paramashiva, I am not criticizing, disrespecting your Pokso, Jokso, Jakso, Jujjo, Jajjo, all the laws. I am just celebrating my generation. Allow me to enjoy. Why are you harassing me? You go and enjoy your generation. Who says no? Tripuresha, you live, you rot with your people, your generation, your teacher's mental setup. I am not complaining about you guys. I will continue to enjoy the greatness of my generation. Allow me. Even if you don't allow, I will enjoy. I ran away from the home as a child to some temple. My family friends saw me on the way and brought me back. And it's not that the police came and took me away saying that parents are not taking care of the child, so we will put him in the care home. No, they handed me over back to my parents only.
Do not try to come and brag about your modern day generation and try to justify. Just disappear from my eyes. Let me enjoy my 80s, 70s, my generation's happiness and joy. And anybody trying to justify, don't trigger the parallel universe, synergetic, ferocious experience and explosion of Paramashiva, Ma Tripureshananda. Either you enjoy what I am sharing or just disappear before the ferociousness is triggered by your synergetic parallel universe experience. போங்கடா நீங்களும் உங்க மாடர்ன் ஜெனரேஷனும். I can just narrate the whole Tiruvannamalai in 80s like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்று அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிற்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க ஒரு வயசான மாமி வாசல்ல சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போறதுக்காக காத்திருக்கும். யானை வந்த உடனே அதுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அது வேலையை பார்க்கும். அதுக்கு பக்கத்திலேயே மஞ்சு ஒயின்ஸ்னு அந்த காலத்து ஒயின் ஷாப், அங்க ஒரு 4 பேர் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே விழுந்து கிடப்பானுங்க. இந்த தீவெட்டி தூக்கிட்டு வர்றவரு சத்தம் போட்டு அவங்கள கத்தி எழுப்பி, ஏய் சாமிக்கு தண்ணி போகுது ஒதுங்குங்கடா அப்படிம்பாங்க. அந்த குடிகாரங்க மெதுவா இந்த நாதஸ்வரமும் திருக்கைலாய வாத்திய சத்தமும் கேட்டு எந்திரிச்சு முழுசா தெளியாம நின்ன இடத்துலயே அப்படியே விழுந்து கும்பிட்டு சாமிக்கு தண்ணி போகுது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி யானை தாண்டின உடனே பின்னாடி அலண்டடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. அதை தாண்டி அப்படியே யானை நடந்து வந்தா லக்ஷ்மி விழா நியூ ஃபேமஸ் லக்ஷ்மி காஃபி பார்னு ஒரு டீ கடை, அவர் தினம் தவறாம பெரிய குவளையில யானைக்கு காஃபி போட்டு வச்சிருப்பாரு. பாகன் யானைக்கு வாங்கி ஊத்தி கூட வந்திருக்க இந்த 4-5 பேர் சிவாச்சாரியார் தவிர மீது எல்லாருக்கும் ஒரு காஃபி நின்று குடிப்போம். அது வரைக்கும் யானை நின்று காஃபி குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நடந்து கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வயசான ஒரு குருக்கள் கோவிலை பார்த்துக்கிறவர், அவர் ஒரு 4 வாழைப்பழத்தோட வாசல்ல நிற்பாரு. அவர் அந்த யானைக்கு கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் வேத ஆகம தேவார பாடசாலைன்னு அந்த மூலையிலேயே ஒரு பில்டிங்ல நடந்தது. கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு எதிரில் அவர்
அந்த பாடசாலையிலிருந்து வேதம் சொல்ற ஒரு பையனும், ஆகமம் சொல்ற ஒரு சிவாச்சாரியாரும், தேவாரம் சொல்ற ஒரு சைவ பிள்ளையும் 3 பசங்களும் நிற்பாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த யானையோட சேர்ந்துப்பாங்க. அப்படியே மெதுவா நடந்து அடுத்து போனோம்னா கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும். அங்க ஒரு வயசான பாட்டி கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு காலையில நந்திக்கு சாத்துறதுக்கு அருகம்புல் மாலையும் மற்ற பூ மாலைங்களையும் ஒரு மஞ்ச கைப்பையில போட்டு வச்சு நின்றுட்டு இருக்கும். வந்த உடனே அது யானைப்பாகம் கையில் அது மாலை இதை கொடுத்துட்டு அது விழுந்து வணங்கிட்டு அது போகும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட் சைடு ஜோசிய கடை இருக்கும். அந்த ஜோசியக்காரர் விடிய காலம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு உக்காந்துருப்பாரு. மாட்டுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறதுக்காக, கோசால மாட்டுக்கு அவர் அந்த கட்டை ஒரு சின்ன கட்டா போட்டு மஞ்ச கைப்பையில தீவெட்டி தூக்கிட்டு போற அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இது எல்லாத்தோடையும் நேரா கோயிலுக்குள்ள யானை வந்தா திருமஞ்சன கோபுரம் தாண்டி, தெற்கு கட்ட கோபுரம் தாண்டி இலுப்ப மரத்து கீழே கோசாலை இருக்கும். யானை அங்கேயே நிறுத்தி அகத்திக்கீரையை எடுத்து கோசாலைக்கு அனுப்பிட்டு சிவாச்சாரியாரும் தீர்த்தம் எடுத்து வந்தாங்க. அந்த தீர்த்த குடம், தீவெட்டி இவங்கெல்லாம் நேரா கிளிகோபுரம் தாண்டி அண்ணாமலையார் சந்நிதிக்கு வந்து தண்ணிய கோபுர வாசல்ல ஊத்தி, 3ஆம் பிரகாரம் கோபுர வாசல்ல ஊத்தி கதவை திறப்பாங்க. உள்ள போய் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். மேபி எப்போவாவது டைம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குன்னே ஒரு மாசம் செலவு பண்ணி மொத்த திருவண்ணாமலையும் அப்படியே நரேட் பண்ற, நான் பார்த்த அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன். கைலாசம் எப்படி இருக்கணும்னு என்னுடைய நேர்மையான விஷன், இந்த திருவண்ணாமலை மீண்டும் மலருவது, அது மாதிரியான அருமையான மனிதர்கள் ஒரு கோவிலை நடத்தினா தங்கையா தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. முஸ்லிம் டெரரிஸ்டுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள் ஆலயத்தின் மூலமாக அரசாட்சியும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அரசாட்சி, அருளாட்சி ரெண்டையும் நடத்திட்டு இருந்தோம். முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் வந்து அரசாட்சியை பிடுங்கிட்டாங்க, அருளாட்சி மட்டும் மிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் பிரிட்டிஷ் வந்து அருளாட்சியும் பிடிங்கிட்டு மணியக்காரர்களா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் HRNC வந்து மானியத்தையும் பிடுங்கிட்டு கோவில் குடிகளை எங்களை வெளியேற்றி விட்டு அனாதைகளாக்கினார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோவில் எங்களுடைய வெறும் வாழ்வாதாரம், சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஆதாரம் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். எங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணுவோம்? காலையில எந்திரிச்சா எங்க எக்ஸைட்மெண்ட், எங்க திங்கிங், எங்க விஷன், ஃபர்தரிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை பற்றிய எங்களுடைய சிந்தனையை ஆலயம் சார்ந்தது. நாங்கள் கோவில் குடிகள். எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு எங்களை அனாதைங்களாக்கிட்டு கோவிலுடைய இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் ஒழுங்கா அவங்க கோயில்களை நடத்த தெரியாததுனால கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அடப்பாவிகளா, போய் பாருங்கடா, நல்லூர் கோவில்ல மாப்பான முதலியார் ஒருத்தர், இப்பதான் அவர் குகசாயுஜ்யம் அடைஞ்சாரு, ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஆலயத்தை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம மாப்பான முதலியார் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போயிருந்தார்களா? 1,00,000 ஆலயங்கள் ஈகோ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. எப்படி சைவ வேளாள குடிகளும் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களும் பிராமணர்களும் நகரத்தாரும் ஒன்றிணைந்து கோவில் பெருங்குடிகளாக வாழ்ந்து நடத்தினார்கள். அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன், அவ்வளவுதான்.
அதனால 80s பத்தி நான் எப்போவாது பேசணும்னா, திருவண்ணாமலையை பத்தி எப்போவாது பேசணும்னா எதிர் கமெண்ட் போடாதீங்க. கேட்க முடிஞ்சா கேட்டு ரசிங்க, இல்லைன்னா போய் வேலையை பாருங்கய்யா. திருவண்ணாமலை திருப்புகழ் பாடவே தமிழ் கற்றேன். பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அண்ணாமலையான் புகழும் அன்னை மீனாட்சி பெருமையும் என்னை பிடித்திழுத்து தன்னை அறிவித்து என்னையே தன்னையாக்கி தன்னையே என்னையாக்கி எள்ளுள் இருக்கும் என்னை போல் என்னுள் இருந்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்ட தனிப்பெரும் வரம்பொருள் அண்ணாமலையான் புகழ் பாடவே வாழ்வு பெற்றேன், புகழ் பாடியே வாழ்வு பெற்றேன். அவனை நினைந்தும் பாடியுமே பெரும் பொருள் ஒன்று தேவையில்லை என்று நிலையும், பெரும் பொருள் வெளியிருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை எனும் நிலையும், பெறக்கூடிய பொருள் எதையும் பெற முடியும் எனும் லக்ஷ்மியின் அருளும் என் ஐயன் பரமசிவன் அண்ணாமலையான் கொடுத்தது. டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த விரோதி கும்பல் ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. அண்ணாமலையாரை பத்தி நான் பேசணுன்னாலும் 80s திருவண்ணாமலை பத்தி பேசணுன்னாலும் விருப்பம் இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டாலஜி சுகமா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க. குறுக்க மறுக்க கமெண்ட் போடாதீங்க. அட, நான் 80s கதையை பத்தி கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு 60s 70s பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நாங்க வயசானவங்க ஏதோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு கேட்டு போய்கிட்டே இருங்கடா. அந்த மாடண்டே மங்காத்தா மங்குங்களா, போங்கடா. நான் பேசுறது கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு எங்க ஏன் டைம் ஆளுங்க இருக்காங்க. வயசானவங்க சேர்ந்து ஏதோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறோன்னு போயிட்டே இருங்கடா. நீங்க போய் உங்க கேரம் போர்டு ஆடுங்க, கார்ட்ஸ் ஆடுங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த என்ன அந்த தருதரம் முடிச்ச செல்போன்ல திரும்பிட்டே ஆடிட்டு இருக்கீங்களா, அது என்ன வீடியோ கேமு, ரம்மி, அதெல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருங்கடா. யாரா வேணானது? பிசிக்கலா இறங்கி ரோட்ல விளையாடி வாழ்ந்த ஜெனரேஷன் தான் நாங்க. நீங்கெல்லாம் கோழி குண்டை கூட செல்போன்ல தட்டிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. நான் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்கு பேசிக்கிறேன். அதை கேட்கறதுக்கு அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இங்க குறுக்கு மறுக்க வந்து ஓடிக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்காக இதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நம்ம ரமேஷ் ரமணிக்காக, துஷித் திருனுக்காக, செந்திலுக்காக, நம்ம ஆளுங்களுக்காகவாது ஒரு மாசம் டெடிகேட் பண்ணி நான் பார்த்த திருவண்ணாமலை அந்த 80s ஈகோ சிஸ்டத்தை அப்படியே என்னுடைய தமிழ்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நீங்கெல்லாம் சும்மா கேட்டு ரசிச்சு அந்த நாஸ்டாலஜி மலரும் நினைவுகள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம்.
இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள். இது முக்கியமா இந்த வேண்டுகோள் யாருக்காகனா, நம்முடைய பக்தர்கள், கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து வேலை செய்கின்ற கைலாயத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், அமைதி தூதர்கள், வேற வேற நாடுகள்ல இருக்கிற நம்முடைய தூதர்கள், நம்ம கைலாச நாட்டோட பிரதிநிதிகள், நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை இங்கிலீஷ்ல பிரசிடென்ஷியல் மேண்டேட்டா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆனா சில பேர் இங்கிலீஷ் புரியாம தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க இந்த செய்தி தொடர்பு துறையிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கைலாசத்துக்காக. உங்க வசதிக்காக தமிழையும் சொல்லிடுறேன், ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையோட கேட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க. கைலாசத்துக்கு பரமசிவனுடைய பேரருளாலே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் முழு சாவரனிட்டியோட, ஃபுல் சாவரனிட்டியோட சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பரமசிவனுடைய அருளால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் பிச்சை எடுக்கிறது. PhD பண்ணிட்டு பிச்சை எடுக்கிறவங்களை கூட ரேரா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பிச்சை எடுக்கிறதுலயே PhD பண்ணவன் நான். ஏதோ பரமசிவன் அருளால ஒரு 4 பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து, அம்மா தாயே கொஞ்சம் நிலம் இருந்தா போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் மனசு இறங்கி சில பல நாடுகள்ல சின்ன சின்ன நிலமா கொடுத்து, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன தீவா கொடுத்தாங்க, இன்னும் சில பேர் ஏதோ சின்ன நிலமா கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கி ஒன்னாக்கி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல சாவரின் லேண்ட் இருக்கு. சில இடங்கள்ல அட்டானமஸ், இந்த செமி சாவரின் அந்த மாதிரி இருக்கு. சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், தூதரக உறவுகள் நம்ம கூட வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட, ஐநா சபையோட அந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிங்க. ஐநா சபைகளோட, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு 2-3 மிகப்பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வியன்னா கன்வென்ஷன், ஹேக் கன்வென்ஷன். இந்த கன்வென்ஷன்ஸுக்கு அதுல சைன் பண்ணியிருக்கிற ட்ரீட்டிஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த நாடுகள் நமக்கு இந்த பிச்சை போட்டிருக்காங்க. அதனால நாம அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனோட ட்ரீட்டிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை நம்ம எல்லைக்குள்ள பரமசிவன் அருளால அந்த நாட்டவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யாரு நிலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாடுகள் வந்து, இந்த சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்தவங்க, அந்த நாடுகள் நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் ப்ராசிக்யூட்டபிலிட்டி, இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு எனக்கும் நம்முடைய கவர்மெண்டோட மந்திரி சபைக்கும், ஹோலி சீன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வேற எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நார்ம்ஸ். இதை நாம வந்து கடைபிடிச்சாகணும். அதனால நம்முடைய பக்தர்கள், சீடர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய பாகமா இருக்கவங்க, முக்கியமா கைலாயத்தோட அரசாங்கத்தோட பாகமா இருக்கிற தூதர்கள், இணைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், மற்ற செய்தி தொடர்பாளர்கள், தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள்லையும் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. நாம வந்து வேட்டிக்கன் மாதிரி ஒரு நாடு. வேட்டிக்கனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டெரிட்டரி இருக்க மாதிரி நமக்கும் ஒரு சின்ன டெரிட்டரி இருக்கு. ஆனா வேட்டிக்கன் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டாங்க. நாமளும் அதே மாதிரி ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி, மனித உரிமை மீறல்கள்,
ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற பிரச்சனை அது பாகிஸ்தானோ இல்ல பங்களாதேஷோ இல்ல எந்த நாடா இருந்தாலும் இந்துக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், எந்த நாடா இருந்தாலும் இந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால், மனித உரிமை மீறல்கள் நடத்தப்பட்டால், அதை பத்தி தான் நாம பேசுறது நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களை பற்றியும் நாம பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, தலையிடக்கூடாது. இப்ப ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர் நான் எப்பவோ சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசின வீடியோவை எடுத்து ஒட்டி வெட்டி அது கூட்டல், கழித்தல், நீட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், ஒட்டல், அழித்தல் இதையே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி என்னவோ ஆல்டர்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் நாம் பொறுப்பு இல்லை. ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. அவங்க போடுறதுக்கு நாம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தர்கள் நம்முடைய அபிஷியல் சேனல்ஸ்ல இது மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. நாம வேறு நாடுகளுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது. அபா பக்த கோடிகளா, நானே இப்பத்தான் படாத பாடுபட்டு ஒரு 10 பேர் கைய கால பிடிச்சி பிச்சை எடுத்து, ஐயா ஏதாவது ஒரு சின்ன நிலம் இருந்தா போடுங்கய்யா, நான் இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கி அதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சின்ன நாடாக்கி பால் காய்ச்சி இருக்குங்கய்யா. நீங்க அந்த பால்ல பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசமா மாத்தலைனா கூட பரவாயில்ல, பால்டாயில ஊத்தி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கடா பக்த கோடிகளா. நம்மளே கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ விடுங்க. இதுல என்னோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேற வந்து, சாமி என்னுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து வெளியிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், கூடிய சீக்கிரம் வெளியிடும். சாமி நமக்கு வேற வேற இடத்துல துண்டு துண்டா லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே, இதையெல்லாம் ஒன்னா ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடா நாம நம்மளை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் சாமி? நான் என் லைஃப்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஸ்டிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கீஞ்சி போன சோமனத்தையும் கோமணத்தையும் கோடி ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது மட்டும்தான்யா. எனக்கு என்னடா தெரியும்? சரி இரு, மீனாட்சியே கேட்டு வரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி சமாதிக்கு போய் அம்மாட்டியே கேட்டேன், மீனாட்சிகிட்ட, தாயே இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது? அந்த அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்தா, அதுபடி இப்போத்தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி, அது ஏதோ இண்டிபெண்ட் ஏர் ரூட்டு சி ரூட் எல்லாம் இருக்கான், அது மாதிரி அந்த அம்மா சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எந்த இடம்னு சொல்கிறேன்பா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நான் காய்ச்சி இருக்கிற பாலில் குடி போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. பாலில் பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசம் ஆக்கலைனாலும் பால்டாயில ஊற்றி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பக்த கோடிகளே. ட்ரோல் பண்றவங்க நம்மளை கண்டாலே காண்டாவது, அதனால எதையாவது ஒண்ணுத்த விஷத்தை வாந்தி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. நீங்க கவலையே படாதீங்க, உங்களுக்கு தான் நான் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன்ல. நீங்க என் சத்சங்கம் 20,000 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன், அது எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கோம், மீதி இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு வேற. அதுல எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை எடுத்து ஒரு லைனை எடிட் பண்ணீங்கனாலும் போதும், அதை அப்படியே அர்த்தத்தை மாத்தி ஒரு இந்த மியூசிக்கை போட்டு 1-2 இதை போட்டிங்கன்னா நீங்க சிம்பிளா ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டாங்க. என்ன ட்ரோல் பண்ற வீடியோ பண்றதுக்கு நீங்க ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, ஷேர் தானே.
என் சத் சங்கத்துல ஏதாவது ஒரு லைனை கட் பண்ணீங்கன்னா போதுங்க, உடனே உங்களுக்கு அதை அழகா காமெடியா பிரசன்ட் பண்ணிட முடியுங்கய்யா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஜாலியா இருங்களேங்கய்யா. நான் வேணா நான் சொல்றேன், நான் உங்களை எப்பயாவது ஏதாவது வம்பு பண்றேன்னா? உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ், அப்படியே ஜாலியா இருங்க. ஆக்சுவலா என் செக்ரட்டரி என்கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுவாங்க, சாமி பாருங்க பாருங்க, உங்களை மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு உங்களை எவ்வளவு அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறாங்க பாருங்க, அபியூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. பயங்கர கோபத்தோட எடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைங்க காட்டுவாளுங்க. நான் சொல்லுவேன், கண்ணே கொஞ்சம் பொறுமையா யோசி. இப்ப அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அது அந்த காமெடி ஷோ மாதிரி, இல்லை காமெடின்றதை விட மோர் பாய்சன் கொட்டுறது, விஷத்தை கக்கிறது, ஹேட் ஸ்பீச், அதை பண்றதுனால லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஷேர் வரும், அதுக்காக பண்றாங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்கறேன்னா, என்ன மாதிரியே அவங்க வேஷம் போட்டாவணும்னா திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு ஜட்டாமகுடம் தாங்கி திருமூலவர்க்க வேடம் போட்டுக்கிட்டாவணும், காவி போத்தி. அப்பா ஆகமத்துல பெருமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ எத்தனை பேரை திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சாலும் அந்த புண்ணியம் உனக்குன்னு சொல்றாரு. பாரு, நான் பாரு, தீட்சை கொடுத்து பல லட்சம் பேரையும் திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சிருக்கேன். என் எதிரிகளை கூட, என்னை வெறுப்பவர்கள் கூட என்ன அபியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது, ஜிப்பா போட்டா வேலைக்காகாது, வேற மாடர்ன் டே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது. என்னை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, என்ன மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணணும்னா கூட என்ன பண்ணி ஆகணும்? திருநீர் பூசி குங்குமம் வச்சு ஜடை வச்சு ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் தாங்கி ஆகணும். அந்த புண்ணியம் எனக்கப்பா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% மேல கிரிப்டோ கிறிஸ்டின்ஸ் தான். இவங்க ஜென்மத்துல ஒரு தரம் கூட இந்த திருமூலவர்க்க வேடத்தை தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் போட வச்ச புண்ணியம் எனக்கப்பா. அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன, லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஷேர் வேணும், அதுல துட்டு வரணும், அதான் அவங்களுடைய பர்பஸ். ஏன் பர்பஸ் என்ன? எத்தனை பேரை திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சு திருநீர் பூசி குங்குமம் பூச வச்சு ருத்ராட்சம் போட வச்சு ஜடை தாங்க வச்சனும், அந்த புண்ணியம் மொத்தமும் என் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கைலாசத்துல ஏறுது. உன் அக்கௌண்ட் உனக்கு, என் அக்கௌண்ட் எனக்கு. போ. நான் இப்படித்தாங்கய்யா இதை பார்க்கறேன். நான் இதை சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போயிட்டா. சாமி, இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்குத்தான் இந்த பெரிய புராணம் எல்லாம் படிக்கணுங்க. நம்முடைய சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னாலே, முக்கியமா இந்த புராணங்கள் அதை படிச்சோம்னாலே, இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் சூழல்கள்ல எல்லாம் எப்படி நாம எதையும் அணுகுவதுங்கிற ஒரு நிம்மதியான உணர்வு வந்துருங்கயா. நல்லா கேளுங்க, இன்னொரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்றேன். என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சரியான மரபு சைவ வாழ்க்கை. பொதுவெளியில தான் வேதாந்தம் எல்லாம். தனி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மரபு சைவ வாழ்க்கை. விநாயகரை கும்பிடணும்னா தலையில கொட்டிக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து அந்த 3 தோப்புக்கரணம் போட்டு ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன் கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி. விநாயகருக்கு 3 சுத்து, அண்ணாமலையாருக்கு 11 சுத்து, அம்பாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கடைசியில் நவக்கிரகத்தாண்ட வந்து அங்க 9 சுத்து. அது பக்கத்தில் இருக்கிற சித்ராகுப்தன் அந்த அவர்கிட்ட போய் அந்த ஜன்னல் வழியா நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும். கோடி மரத்து முன்னாடி வந்து விழுந்து கும்பிடணும். என் பர்சனல் லைஃப்ல மரபு சைவ வாழ்க்கை இன்னமும். ஏதாவது இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்ப இந்த என்னை பத்தி ஏதாவது இந்த ட்ரோல் பண்றாங்க, இந்த வீடியோஸ், இந்த போட்டோஸ், இல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன நியூஸ், என் ரிலேட்டட் நியூஸ் எல்லாம்
என் பிள்ளைங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டுவாங்க. எனக்கே உட்காந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை. ஏன்னா லார்ஜ் மெட்டீரியல் இருக்குது, அதை எங்கே பார்க்கறது. ஆனால் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய, நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் இவங்க எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி காட்டும் பொழுது அந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு அம்பாள் ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு சினிமா படத்தோட போஸ்டர். நான் அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம். சாமி படத்து போஸ்டர் ரோட்ல ஒட்டி இருந்தா கூட கும்பிட்டு பழக்கம். அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். என்ன சாமி இதை கும்பிடுறீங்க? இந்த சினிமாவில் உங்களையும் மற்ற இந்து குருமார்களை பற்றி ரொம்ப அவதூறு பண்ணியிருக்காங்க சாமி, இதை போய் கும்பிடுறீங்களே. நான் சொன்ன, கண்ணு, தன்னை கத்தியாலேயே கொன்ற எதிரியை கூட திருமூல வர்க்க வேடம் அணிந்திருந்ததனால், சிவவேடம் தரித்து வந்ததனால் மன்னிச்சு விட்டுருப்பா, கொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொன்ன மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருக்கோயிலூர் பக்கத்துல பிறந்து வளர்ந்தவம்மா நானு. அவங்க அபியூஸ் பண்ணா அந்த கர்மம் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க தரித்திருக்கின்ற திருமூல வர்க்க வேடம், தாயார் திருக்கோலம், பராசக்தி திருக்கோலம் கண்டவுடன் வணங்குவது என் தர்மம். அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க, அதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறத நான் மாற்ற முடியாது. திருமூல வர்க்க வேடம் தரித்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கண்டவுடன் அவர்கள் பெருமானையும் பராசக்தியையும் என் நினைவிற்குள்ளே மலரச் செய்ததனாலே வணங்குவது என் வழக்கம். ராமகிருஷ்ணர் தோத்தாபுரி வாழ்ந்த அந்த இடத்து அந்த பக்கத்து அந்த திசையிலிருந்து யாராவது வருகிறதா சொன்னா கூட அவங்கள வணங்குவாராம். ஆஹா, நீ சொன்ன உடனே என்னுடைய குருவினுடைய நினைவு எனக்கு வந்தது, அதனால் உன்னை வணங்குகிறேன்னு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய நினைவு ட்ரிகராகி அந்த நினைவின் இனிமையினாலே அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணது கூட பெருமானுக்கு சமமாக கருதி அந்த நபர்களையோ பொருளையோ வணங்குகிற அந்த தன்மை தான் சகஜ சமாதிங்கய்யா. இதான் சகஜ சமாதி. இந்த சகஜ சமாதியே நம்மள நாமளே ஆனந்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வாழ்க்கை மிகப்பெரியது. லூஸ் ஆகாம வாழ்ந்துட்டாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. இப்ப அதுலயும் உலகத்துல நடக்கிற துக்கங்கள், சங்கடங்கள், தொந்தரவுகள், இழுப்புக்கும் எல்லாம் இந்த மனித இனமே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கிற இதுல லூஸ் ஆகாம ஒரு பேலன்ஸ்டான மனிதனா வாழ்ந்து செத்து போயிட்டீங்கனாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. அந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஆகாம வாழறதுக்கு இந்த சகஜ சமாதி பெரிய உதவி. காண்பவை எல்லாம் நமக்குள்ள எரிச்சலையும் வேதனையும் தூண்டி இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாலும் தூக்கம் வராது. காண்பது எல்லாமே பாரதியார் பாடுற மாதிரி, காணும் நிறத்திலெல்லாம் நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்ற மாதிரி பார்க்கும் இடமெல்லாம் எல்லாமே பெருமானுடைய நினைவு, தாயாருடைய நினைவை நமக்குள்ள ட்ரிகர் பண்ணி, அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணதுக்காக அந்த பார்க்கின்ற யாரை பார்க்கிறோமோ அந்த நபர்கள் பொருட்கள் மேலையெல்லாம் ஒரு அன்பும் நட்பும் இனிமையும் சரணாகதியும் இருந்ததுன்னா இதுதான் சகஜ சமாதி வாழ்க்கைங்கய்யா. இதை விட வேற என்ன வேணும்?
ஸோ சொல்ல வந்த இந்த சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள், அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பக்தர்கள், அன்பர்கள், கைலாசத்தோட கவர்மெண்ட் சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் முக்கியமாக இந்த அக்ஷய் ஸ்ரீராம்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் மெசேஜ் போட்டு கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க. பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா என்ன நோண்டி நோண்டி பார்க்கறது. செமி சாவரின் லேண்டாக இருந்தால் பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, சாவரின் லேண்டாக இருந்தால் தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்பா, இந்த எல்லா கேள்விக்கும் காலம் வரும்போது விடையளிக்கின்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல சாவரின் லேண்ட் பரமசிவன் அருளி இருக்காரு. அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு ஒரு நாடு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த நாட்டில் சாவரின் லேண்ட் நமக்கு இல்லை. வேற ஒரு நாடு ஒரு சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாட்டில் இன்னும் கட்டடங்கள் கட்டலை. அந்த பேங்கை ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு கட்டடங்கள் இல்லை. இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கட்டடங்கள் கட்டி அந்த இடத்துக்கு இந்த பேங்கை மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போட்ட பிச்சையை ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடுங்கிற வடிவத்துக்கு இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. வந்த உடனே அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. பெருமான் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே கைலாயம் மலர்ந்து விட்டது. கூடிய சீக்கிரம் எந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸை அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் நீங்க மற்ற நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் எல்லாம் தலையிடாதீங்க. நான் கொடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். செய்ய வேண்டிய செயல் திருப்பணி, பெரிய திருப்பணி பெருமான் அருளாலே இனிமையா நடந்துட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப எப்படி வேட்டிக்கன்ல அந்த வேட்டிக்கன் எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் கேனன் லா, ஆனா அவங்களுடைய பிரான்ச் பல இடங்கள்ல இருக்கு இல்லையா, பல நாடுகள்ல மொனாஸ்ட்ரீஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ். அந்த அந்த ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த எந்த நாட்டில் இருக்கோ அந்த நாட்டோட லா தான். சில நாடுகள் அவங்க தூதரக உறவுகள் முறைப்படி அங்கீகாரம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த தூதரகங்களுக்குள்ள கேனன் லா செல்லுபடியாகும். அதே மாதிரிதான் நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். டெரிட்டரியும் இருக்கு, சின்ன டெரிட்டரி. ஆனா டெரிட்டரி சார்ந்த நேஷன் மட்டும் கிடையாது. நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். இப்படி வேட்டிக்கன் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷனும், அந்த மாதிரி நாம கைலாசா இந்துக்களுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு இந்த எந்த நாடுகள் டெரிட்டரி பிச்சை போட்டிருக்காங்களோ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள மட்டும்தான் நம்முடைய வேத ஆகமம் சார்ந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் செல்லும். அங்க மட்டும்தான் அது பிராக்டிகலி அப்ளிகபிள். மற்ற எந்தெந்த ஆசிரமங்கள், கோவில்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள், யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடத்துறோமோ அந்தந்த நாட்டோட விதிப்படிதான் அது நடக்கும். உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியால நம்ம கோவில் நடத்துறோம்னா அந்த ஆஸ்திரேலியா விதிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கும். ஆனா சில நாடுகள்ல தூதரக அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கும், டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த எம்பசிக்குள்ள நம்முடைய நாட்டினுடைய ரூல்ஸ், விதிமுறைகள் செல்லும் அந்த எம்பசி பர்பஸுக்காக. ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதன்படி செயல்படுமாறு தயவு செஞ்சு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த கைலாசத்துக்கு நமக்கு சில நாடுகள் ஒரு சின்ன நிலம் பிச்சையா போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன அந்த நிலத்திற்குள்ளே கூட நம்முடைய அந்த சட்டம், வேத ஆகமங்கள், கான்ஸ்டிடியூஷனா, அப்புறம் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸா வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாலிசிஸ் இருக்கு. இந்த கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரிலாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பெருங்குற்றங்களுக்கு சட்ட ரீதியான என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது மாதிரியான செயல்பாடுகள், யாராவது அந்த மாதிரி பெருங்குற்றங்கள், உதாரணத்துக்கு கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற ஹியூமனிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டான பெருங்குற்றங்களை அந்த எல்லைக்குள் இழைத்தால்
அந்த மனுநீதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படி, ஹிந்து லா படி என்ன செய்யணுமோ அது செய்யப்பட்டாக வேண்டும். மற்ற எந்த குற்றமாக இருந்தாலும் ஆகமத்துல பிராயஷ்சித்த விதின்னு இருக்கு. அதாவது இத்தனை முறை தியானம் பண்ணணும், இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணணும், இத்தனை முறை யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே புனரமைத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை நீங்களே புனரமைத்துக் கொள்வதற்கான வழி, ஆன்மீக வழி மட்டும் காட்டப்படும். ஸோ அதனால இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், அவங்களுடைய பாலிசிஸ், அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸ், அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கைட்லைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லா மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிசஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஈவன் இன் அவர் டெரிட்டரி. நம்ம டெரிட்டரியில கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் வந்து we are bound by it, அது அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால தயவு செய்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செயல்படுங்கள். எந்தெந்த நாடுகள்ல நமக்கு தூதரக உறவுகள் இருக்கு, எந்தெந்த நாடுகள்ல செமி சாவரனிட்டி அட்டானமஸா அந்த ஸ்டேட்டஸோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, பிச்சையா போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த நாடுகள்ல ஃபுல் சாவரனிட்டியோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் எல்லாம் பொறுமையா நல்லபடியா நடந்து முடிந்ததும் சொல்லுகின்றேன். ஆக்சுவலா வேலை வந்து மிகுந்த வேகத்தோடையே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேலை பொறுமையா நடக்கல, பரமசிவன் அருளால வேகமாவே நடக்குது. அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்லுகிறேன். அதுக்குள்ள குடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அரிச்சிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, பொறுமையா இருங்கப்பா. அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நமக்குன்னு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்திலே நாடுகள் சாவரின் லேண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்முடைய பாஸ்போர்ட் வந்து செல்லும். எந்தெந்த நாட்டிலலாம் நமக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளோடு மட்டும்தான், அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்முடைய பாஸ்போர்ட்டும் நம்முடைய கரன்சியும் செல்லும். எல்லா நாடுகளிலும் செல்லாது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய டெரிட்டரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த விசாக்கு அப்ளை பண்றவங்கலாம் ஒரு தடவை நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே நம்ம ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் ஷாக் இருக்க வேண்டாம், இல்லை சர்ப்ரைஸும் இருக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட பார்ட்டா இருந்து ஒர்க் பண்ற எல்லாரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மொத்தத்தையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. என்ன டிஃபெண்ட் பண்றேன்ற பேர் வழியில, கைலாசத்தின் புகழை பரப்புறன்ற பேர் வழியில, அந்த நோக்கத்துல உங்க நோக்கம் சரியாக இருந்தால் கூட தயவு செய்து உங்கள் செயல்களும் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், சட்ட விதிகள், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதன்படி இருக்கும் வகையிலே தயவு செய்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேறு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம், சாவரின் லேண்ட் வந்து வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணி இருக்கிறதுனால நாமளும் அது மாதிரியான பிஹேவியரோட நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. எப்பவுமே பவர் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்து வரும். உரிமைகள் கிடைக்கும் பொழுது கடமைகளும் சேர்ந்து வரும். கடமைகளையும் செஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போர் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் பொழுதுதான் எதிர்த்து ஊனு கத்தி கலாட்டா பண்ணணும். ஏன்னா நம்முடைய தைரியத்தை நமக்கும் நாம உறுதிப்படுத்திக்கணும், நம்ம கூட இருந்து போர் நடத்துறவங்களுக்கும் நாம உறுதிப்படுத்தணும் நாம தைரியமா இருக்கோன்றத. ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பணிவா இருக்கிறதான் தலைவனுக்கு அழகு. தாக்கப்படும் பொழுது தைரியத்தோடு வீரத்தோடு பொங்குதலும், மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தலும் வீரத்தை கொடுத்தலும், வென்ற பிறகு பணிவோடு இருந்து சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் பணிவை கற்பித்தலும் தான் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு. அதுதான் தலைவனுக்கான நீதி. அதனால என்னுடைய பரமசிவன் பேரருளாலே கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தின் பாகமாக இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன்,
நாம் வென்று விட்டோம். பரமசிவன் பேரருளாலே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இதான் உண்மை, இதான் சத்தியம். அதனால இதுக்கு மேல நமக்கு தேவை பணிவும் அமைதியும் பொறுமையும் எளிமையும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு மேல செய்ய வேண்டிய திருப்பணி பெருந்திருப்பணி. பரமசிவனின் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே 44 வயசு தான் முடியுது. 45வது பிறந்த நாள், அதாவது 45வது அவதார தினம் ஆரம்பிக்குது. 44 வயசு முடிஞ்சு 45க்குள்ள நுழையிறோம். ஜனவரி மாசம் 1978 பிறந்தேன். ஜாதக குறிப்புப்படி நம்முடைய மார்கழி மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி, இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் கிடைக்கல. அந்த காலத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை போல இருக்கு. தேடி தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஜாதக குறிப்பு மட்டும்தான் நம்முடைய பரம்பரையா. குடும்ப ஜோதிடர் திருவண்ணாமலை எல்லாமே பரம்பரை தான். கோவில்ல பூ கட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாமே பரம்பரை. என்னுடைய பாட்டனார் திருமணத்துக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்சவங்களுடைய பையன் தான் என்னுடைய தந்தையார் திருமணத்துக்கு வாசிச்சிருக்காரு. போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அவருடைய மகன் என்னுடைய அண்ணனோட திருமணத்துக்கு வாசிக்கிறார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக நாதஸ்வரம் வாசிப்பதிலிருந்து ஜோதிடம் கணிப்பதிலிருந்து எல்லாமே திருவண்ணாமலையில பரம்பரை தான். சோ அந்த பரம்பரை ஜோதிடர்களுடைய ஜோதிட குறிப்புப்படி பார்த்தா மார்கழி மாசம் சித்திரை நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி 1978ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல. அது 1ஆம் தேதியா அல்லது 2ஆம் தேதி இரவான்றது எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியல. தாயார் நினைவின்படி 1ஆம் தேதி இரவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜாதகத்தின் படி கணிச்சு பார்த்தோம்னா 2ஆம் தேதி இரவு தான் சித்திர நட்சத்திரம் வருது. ஸோ நாம இந்து மத கேலண்டர் படி செலிப்ரேட் பண்ணிடுறோம், கொண்டாடிடுறோம். 44 ஆண்டுகள் முடிந்து 45வது ஆண்டு துவங்குகிறது. பரமசிவன் பேரருளாலே, அன்னை மீனாட்சியின் பேரருளாலே அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாடே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். கைலாசமே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய அருள் நம்ம மேல இருக்கு. அவங்களுடைய அருள் என்னைக்கும் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு, துணையா இருக்கு. அதனால நமக்கு தேவை பணிவும் அன்பும் பக்தியும், அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி ஒழுங்கா வேலை செய்யற ஸ்ரத்தையும் தான். அதோட செய்வோம். அவங்க அருள் மேலும் மேலும் பொழியும். மொத்தமா நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரத்தை சொல்லிவிடுகிறேன், கேளுங்க. 2 மணி நேரமா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரம், பரமசிவ பரம்பொருளோடு இனிமையான சரணாகதி உணர்வை நாம் பெற முயற்சிப்பதே அவன் நினைப்பதனால்தான், அவன் அருளால்தான் அவன் தாள் வணங்குகின்றோம். அவன் தாள் வணங்குவதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தா கூட அது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் இல்லை, அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு கோஆபரேட் பண்றதுக்காக கான்சியஸா மேலும் மேலும் சரணாகதியையும் பக்தியையும் வளர்த்து கொள்ள துவங்கினீர்களானால் ஞான பாதை கடுமையானதாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்காது, இனிமையானதாக இருக்கும். இதுதான் மொத்த சாரம். நமக்கு எதுவும் லைஃப்ல ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாதுங்கய்யா, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியாதுங்கய்யா. ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில படுத்திருக்கிறவனுக்கு தெனாவட்டு பார்த்தியான்னு. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்கய்யா.
உண்மை என் வாழ்க்கையை சொல்லணும்னா கரதல பிக்ஷா தருதல வாசம். கை நீட்டினா சோறு, கால் நீட்டினா தூக்கம். தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட நமக்கு லக்ஸுரி. தமிழ்ல இன்னொரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி. லிங்கமே தெய்வம் கும்பிட்டாச்சு, கோயில கொடுக்குற பொங்கலே பிரசாதம் வாங்கி தின்னாச்சு, குளத்துல இறங்கி கை கழுவுறதுக்கு போனா தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கரையில் இருக்கிற மண்டபத்துக்கு கம்பமே தண்ணி, கை தொடச்சாச்சு. கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம். அப்படித்தாங்க ஏன் நான் வாழ்ந்தேன். நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரியாதுங்கய்யா. தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், பிரபஞ்சத்துக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற பரமசிவனுடைய பாதம். அதை பற்றினேன். அவர் நடத்துறாரு, அவர் நினைக்கிறபடி வாழறோம், அவ்வளவுதான். மீனாட்சி காலை பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. கைலாசத்துல இருந்து வந்தோம், அவர் சொல்ற வேலையை செய்வோம், அவர் காலடிக்க போயிருவோம், அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள்ங்கய்யா. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadasham Tattvanasyadi Lakshyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording.
Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is power manifestation? Let's hear from Bhagavan himself explaining what is power manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones, ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turiyatita, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift. Playing with life. Playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Beautifully, Bhagavan says, what is power manifestation? You become alive in everything that exists around you, as alive you feel under your skin. You become the kalpatru of your life. Everything listening to what you want, how you want, where you want, in whatever way you want. And that is the science of power manifestation. Science because millions have experienced that, and each one of you right now can experience that. Science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The pramanas, the evidence, gives us the cognitive shift from what we understand as the logical mind, which is nothing but the self-doubt, self-denial, and self-hatred. Beyond that exists a space of oneness. Paramashiva is real. Consciousness is real. Shastra Pramana, the scriptural references, the scriptures are real. The eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, Vedas as pure science and Agamas as applied science. Apta Pramana, the experience and results of Aptas. Who are the Aptas? Aptas are the Rishis, Munis, Ganas, Nayanamas, Alvars, Siddhas, Yogi, Yoginis, Rudra, Rudrakanyas, and even emperors and grahasthas lived in the superconscious space, manifesting all the powers of Paramashiva, which was authentic, time-tested, scientific, and foolproof. Atma Pramana, account of His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatars, personal experience of power manifestation, Bhagavan's very own Leela to showcase to the world how the cognitive shift can manifest you into a superconscious being. A whole ecosystem of all the superconscious being on planet Earth, shifting the whole consciousness of the Earth into the superconscious space is what all the power manifestation that we are experiencing right now as a foundation course. Shakshi Pramana, the experience of millions of disciple, devotees, followers initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. Bhagavan beautifully says, whoever comes to Kailash courtyard is like a Garbha Mandir. Whoever connects to him in the sweet oneness space simply can manifest all your desire into reality. And Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. What happens to your brain when you manifest powers every day? Like when you do yoga every day, your body becomes, according to you, flexible, healthy, and in a higher sense, the body aligns to cosmic geometry, bringing in more and more the prana shakti, the life force energy inside you to manifest the greater science, reality. Pratyaksha Pramana, the prefrontal cortex is recorded like how it becomes so vibrant and so powerful,
simply raises your frequency, that you start understanding the higher intelligence of traveling to Loka, manifesting the powers of higher being, how they exist as a superconscious being. And this is all possible when you understand how it functions. And like you have the different science in the outer world, you get a PhD in that. Here, Bhagavan is giving us the greatest science of how we can live eternally as a manifestation of Paramashiva. Let's go to the Shastra Pramana for the power of will. It's taken from the Shiva Sutra. Shiva Sutra, Bhagavan has spoken on many sutras, but the most important is the Shiva Sutra, where he had not even missed one sutra, because he says every sutra is equal to a religion itself. It's so powerful. For the power of will, the source scripture reference is from the Shiva Sutra, Sutra 1.13. Icha Shakti Uma Kumari. Bhagavan Paramashiva says his will is the energy of Shiva. It is called Uma. The independent power of Paramashiva, it is called Kumari, the cosmic energy that plays. All that we understand is the power, what we call in the outer world as the willpower. Bhagavan says will persistence will manifest the power. What is persistent? The continuity. How when you exist, when you walk, when you talk, when you do all the activities, you know that mind is the very core which is giving you the data. But if you understand that it is not just the mind, it's the consciousness. What does mind do? Mind takes the old data and project it as future, and we run to make it as a reality. Again and again, making an intense mistake of the same thing again and again. But beyond that exists as consciousness, which is more spontaneity and more discovery, invention, bliss, much more the abundance happens. Because we start attracting the right things in our life. Because like a magnet attracts the iron fillings, we attract all the auspiciousness and abundance as our reality. Hathiram Baba, one of the greatest person, happened on planet Earth. He was one of the greatest devotee of Venkateshwara. Venkateshwara comes to play a dice game with Hathiram Baba, and he plays the dice and he loses all the things, that is all his gold covering that he's wearing. So he gives away everything and goes back. And the villagers came to know that he's not having the Venkateshwara in Tirumala, does not have any of the gold things, and they found everything in the Hathiram Baba place. And they asked him, how did you get it? And when he narrated, everybody said he's mad and he's just lying. He's a big thief. And put him in a jail and gave 1 ton of sugarcane, 1 ton of sugarcane, and told him, by next day morning, if you don't bring your elephants inside, I don't know how you will bring, we will not open the gate, but you have to bring it, and every sugarcane should be eaten. Then we will believe you what you're saying. Hathiram Baba talks to Venkateshwara and say, what are they doing? Can you bring your elephants and take care of this? Simply the elephants come and appear and eat away all the sugar canes. And the next day morning, when the guards came back, they saw the 1 ton of sugarcane missing. Then they understood the greatest possibility of Hathiram Baba. That is why Hathi means elephant. He is somebody who has mastered the science of willpower, will persistence. Bhagavan says will persistence manifest as powers. The Abhirami Bhattar, even the next level, Abhirami Bhattar, one of the greatest saints of Devi, when he said that to the king that it is a full moon day on a new moon day, because he saw Devi all the time, he was in such a deep oneness space, he could see only Devi as a bright light, and he was enjoying that. And when the king asked, he told what he saw was a bright light, and he told a full moon. And then the king comes and says, today you will be hanged if you do not bring the full moon. And the whole village witness, and he sings a padikam, a sloka, a song on Devi, and Devi takes her earring and simply throws it and brings an artificial moon. This is not some fantasy. This is a reality. In physical reality, they were able to manifest such phenomenal power because they lived every moment. Like Bhagavan says,
Avanarulale avantal vanagi. Because of his will, we can bow down to him. Because his will is your will, you experience the ultimate. If we leave our identities a little bit and see beyond, what is that we are made of? We are made of the atoms and molecular structures. And if you see actually where does the molecular structure starts and where does the molecular structure even ends? In quantum physics, they are entangled, they are unified field. You can't even say which part is I and which part is not I. Like a wave merges into the ocean, how can you say which part is that wave part of the ocean? You are consciousness, the flood of energy, the infinite energy. That is what here it says. And that infinite possibility can gush into you and manifest these great powers, not just a small power. Bhagavan says you can even cover the whole world with gold. You have that level of potential. Then why are we not having abundance happening to us? Because we are still clinging to our dream where we are copying our past and recreating a same pattern. We don't want to let go that to experience this greater science. If we let go that sign, whatever we know as the identity, Bhagavan says you get sucked into the consciousness and you can manifest all the powers. That is the power of will. Whether you're walking, whether you're talking, whether you're drinking milk, everything, if you understand, is because of consciousness. You are manifesting that, not because of the mind. And everything is auspicious. Can you ask a child, any child below the age of 5, that anything is bad? They don't even know, because a visualization of negativity doesn't even exist. You can't say not jump. It doesn't even exist. You can only put a person jumping and put a cross, because your mind does not understand what is the negative. They live in such a positive space that everything, even if they fall, they get hurt, they go to a doctor, they have a surgery, everything is positive. They do not crib about life and saying this mom doesn't take care, this dad doesn't take care, I am left all alone, I am put in some other care. Nothing. They are pure happiness of joy. That is why you just want to hug and squeeze the love out of them. The same thing that you can also experience when you drop the identity and hold that space. Everything is auspiciousness. Paramashiva means ultimate auspiciousness. If you start holding this in everything, you see this as your reality, it is bound to be sure you have to manifest abundance. You have to manifest all the best thing in your life. Paramashiva says, Icha Shakti is Kriya Shakti. The whole thing is whatever Shiva Sankalpa as Mama Sankalpa. Beautifully, he gives up the pramana for the power of will of decreasing the temperature in the body, not just the decreasing the temperature. See how the Nayanamars lived in the greater space. Bhagavan says about Nayanamar because he says the only difference between a normal human being and Nayanamar is will persistence. He doesn't give up on the auspicious space that he occupies. At any cost, whatever is happening in his life. Here, the Chola king was such a phenomenal king. He was so powerful that he won the war, but when he was winning the war, he saw a sadhu being hurt, that a sadhu was killed. He immediately felt that a Shiva Aparadha has happened. He was ready to give up his life immediately. He said, I'm going to jump into a fire. And he takes the sadhu's head and keeps it on his head and walks into the fire. And simply the fire just changes into flowers and shower on him. The reality is how intense he is. He knows consciousness is real and he lives as dharma is real. Sanatana dharma is real. Consciousness is real because Paramashiva is real, who's manifesting as consciousness, as dharma, as scriptures, as all the reality that we are experiencing. Again and again, living this high cognition, Paramashiva is real, and dissolving into the Guru's lotus feet is the ultimate that we can experience. Pugara Chora Nayanar, this is from Periya Puranam, beautifully narrates the whole instant of how the Chola king lived. The emperors lived is such a
great space. That is why they manifested the huge power of authenticity. And simply when he goes into the fire, you can see it showers as flowers, and he is able to manifest the greatest possibility. Bhagavan beautifully speaks on the Atma Pramana, on the power of will, the ability to will. To use your hands, ability to use your legs, ability to listen, ability to think. You have something called ability to will. The ability to will integrates all your abilities. The ability to will is the spiritual umbilical cord connection with cosmos. Understand, other than God, no one can will. When we are told only God's will be done, means actually no one else can have will. Only God can have will. If you are having the power to will, you are connected to God. You are part of God. You are Him. Understand? Power to will is umbilical cord connection with God. Our umbilical cord connection with God is our power to will. If you will, no one can deny it. Will is the umbilical cord through which you manifest. Will is the umbilical cord through which you and Sadashiva are connected. You and Brahman are connected. You and the universe are connected. As long as you have power to will, you have a right to enlightenment. Power to will is the right to enlightenment. When you have the key to treasure, when you have the key to treasury and not enjoying the treasures, you are fool. When you have the will, which is the key to enlightenment and manifestation of all the powers, and you are not manifesting it, you are fool. Don't waste your will. Don't wait. It will be there forever with you, even if you don't use. Don't think. It will be there forever with you, even if you don't use. And don't take your will for granted. When you have it, better use it. When you are having it, better use it. In English, I don't have any other word to translate Anya, but you need to know, in English, will is used for future tense. In Sanskrit, Anya is present tense. There's a big cultural difference. The moment I translate, the juice is lost. Will is more like a future in English, but in Sanskrit, Anya is present. And I tell you, once you understand the science of will, so much can be manifested by you. So much of order, so much of love, so much of life can be manifested in you. Please listen. Sadashiva is waiting for each one of you to manifest him, because more and more of you manifest him, more and more joy in the planet Earth. More and more of you manifest Sadashiva's powers, more and more bliss in the life. More and more of you manifest his powers, more and more consciousness in the world. So that is the best thing you will do to you and you will do to others. Beautifully, we saw the Apta Atma Pramana. Now the beautifully, Bhagavan explains the power to build and the persistence, continuously holding that and manifest as powers.
Now we are going to change the temperature of the body, your body, or you can change the temperature of somebody or even a pet or even a liquid. You have a thermometer, a body thermometer, that will be nice. You're going to decrease the temperature by at least 5 units or increase. Don't worry, nothing is going to happen to your body. Whenever you do anything with the body as consciousness, it is going to only bring in more and more energy, especially when you do Trineta Kumbhaka. What happens? Clearly, even science says how the spinal cord, the Kundalini, raises to your third eye, and your third eye becomes so vibrant, you can attract all the abundance. When you do the Trineta Kumbhaka, the 3 times oxygen that you're taking in and flooding the carbon dioxide out, this part of your third eye simply gets detoxed. And simply you are in the space of manifesting more and more auspiciousness the more you have the detox happen in your body. And beautifully Bhagavan speaks about like how Ekadasi, the Ekadasi is one of the greatest thing. Even the Shaivite have clearly said how the whole thing in the Guruvayur temple, the Guru and Vayu, that is the Brahaspati and the Vayu, the wind energy, put together, they created a deity. And the Guruvayur Appan, the Krishna, is so powerful, it simply attracts all the auspiciousness. And doing the Ekadasi is one of the greatest thing out there. Even the elephant out there in the temple, thus the Keshava elephant, is known to do the Ekadasi. He will not eat anything, drink anything on that day. And he'll only take the deity for the procession. He became so old and he had to do the Ekadasi that day, and actually he wanted to leave his body. Animals know when they will leave the body. They won't just crash and die in a spot and all like a human being. They are much more intelligent. You will never see an animal fall apart and die unless, of course, accident, but they will usually, animals, birds, go to their nest and lie down and leave their body. And here this Keshava elephant took the deity around and waited for the moment. And simply he went to the outside the temple, because inside the temple, if they die, there is a lot of ritual. So he goes out of the temple and prostrate and takes a blessing from Guruvayurappan and leaves the body. And his tusk and his face is still maintained in the temple at where he left the body, to show how the Ekadasi, the fasting, is being done by even an elephant, and how auspicious it is. Even now the science has found out that cancer is cured just by fasting. And if you see all the great saints, one thing is common in everyone. Each one is different, completely different. But one thing is so common, they all do not eat. How do they live if they don't eat? Literally, they are able to make the prana energy into the conscious energy as the source for their body. And now science is catching up and clearly saying in the quantum field how there's a vacuum energy, which they can tap that energy and make it as a quantum energy, which will even help even the cars, vehicle go around the whole planet Earth, and still there'll be energy more. They say it's a quantum energy, it can never be lost. Now science is catching up with all this, but those great saints knew this great secret, and they were able to live as prana energy and live for as long as you can. As long as you don't put food in your body, you live longer. Clearly now science has documented. And intermittent fasting, nirahara samyama, 1 meal a day is the very, very must for a yogi to manifest all these great powers. Because all we are struggling is with the bacteria and parasites in your gut, which is the struggle that you're struggling, nothing else. You are not struggling. The bacteria and parasites which are causing the struggle, where Bhagavan is struggling to manifest through you as reality. All that we can do is detox ourselves, and simply you will see any command from you becomes reality. Because you know Paramashiva is real. He is real. Consciousness is real. When you have the deep gratitude and surrender and love, simply you can manifest any power in any dimensions. That is simply possible by each one of us. Now let's go to the manifestation of the power of will. And today we are going to decrease the temperature, not increase, decrease, but if you increase also fine.
but make sure you are clearly documented it by measuring it 2 to 3 times before and after. Make it as authentic as possible. Take a picture with the time slot so you know that clearly that it is just raising or decreasing by Mahavakya, sound energy, not by any of the external means. So now sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Bring your listening to your third eye. Raise yourself to living as manifestation. Life has to happen to you. You can't chase life. You can't possess life. You can't grab life. That is only lower 3 chakras, which can never be there and which will only give you pain. Life manifests through you. You become super conscious being and you simply know everything what you want becomes reality. That is called absolute unclutching, absolute completion. Bhagavan says, essence of completion is making everything redundant, irrelevant in your life. How you feel in your dream, whatever happens is irrelevant. You don't take that into your input. Same way, whatever you're experiencing right now is also redundant and irrelevant. It is made of the same material what it is made in the dream. So when you unclutch from all that and know that you are quantum, you are an energy, you are a frequency, you are one with Paramashiva, and deeply surrender in gratitude and merge and disappear into the love, you will simply flower as superconscious being, entangling with Bhagavan in the quantum space and intensely experiencing Paramashiva inside you. In your inner space, start chanting the Mahavakya, start listening continuously in your inner space, in your third eye. You will start seeing a huge cognitive shift that happens, a coherence happens in your brain where you manifest the superconscious space, the Nirvikalpa Samadhi, and beyond your mind and beyond your body, beyond what is happening in your life, you are eternally consciousness and eternally blissful. Sit as Paramashiva, Parashakti, who you are, the Ishtadevata, and sit very clearly as 25 heads and 75 eyes and 50 hands. So ferocious, that is what is persistence, is nothing but ferociousness in you, that every thought I am Paramashiva. Other than Paramashiva, I'm not going to think of anything. And simply Bhagavan will flood you into that most auspicious space. Let's start chanting the Mahavakya with a deep listening for manifesting the power of will, decreasing the temperature. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Beautiful. Whatever you have seen the change in the temperature, please go ahead and authentically verify again. At the end of each cycle, we'll verify the temperature for your partner or for your pet or for yourself that you have tested the temperature. Make sure you are measuring it 2-3 times and with the timestamp so that you know authentically there is a decrease or increase, which phenomenally it shows a difference. And all these great signs that Bhagavan is downloading to let us know how the manifestation happens when you connect to Paramashiva. Bhagavan's yoga guru was such a phenomenal person that he mastered the pranayama, that he was able to reach the kundalini energy to his third eye so proficient that when Bhagavan used to take bath, he was a small kid and the winter used to be very cold and he has to go to temple tank to take bath. And his guru would go and touch 4 corners in the temple tank, and only that part of the temple tank will be warm water, and Bhagavan used to enjoy taking bath in warm water. And also he used to take in water through mouth, and through his nose ice cubes would fall, or he would drink the water through his nose and to his mouth it would be boiling water, or he would just cook the rice in just by the touch of his hand, immediately, instantaneously it get cooked. How is all this possible? When you understand now, the science is catching up and telling how when you do pranayama, it detox your third eye so much, getting the oxygen out, and so much of oxygen, which is the prana energy actually, which floods into your system. The whole breathing is completely different. You start experiencing the oneness, the higher reality in you. That is why pranayama puts you into the higher cognition and higher thinking, higher reality. How fasting is the best way for your body. The pranayama is the best way to breathe. The deep breathing, stomach breathing. If you see the babies, they do not breathe from the mouth. They breathe from the stomach, and the stomach will go inside and outside very clearly. Because when you do stomach breathing, your thoughts are absolutely nil or very less. That is why stomach breathing is very important. How you breathe also is very important. And all the signs each one of us can master when we surrender our identities and hold Paramashiva is real in every action, every thought, everything that we do. From that context that Paramashiva is auspicious happening in my life, again and again understanding that out of 8.4 million species, we are chosen the human birth. And out of the 8 billion people, we are the chosen few hundreds who are sitting here at Bhagwan's lotus feet in Kailash courtyard, manifesting these powers. So it is the ultimate blessing of Paramashiva why we are here. It's not by accident or by chance we are here. We are the chosen one, Brahmanya Bahupatratam, favorite inheritance of the cosmos, is the reason why we are here and why we are manifesting the powers. Feel so positive about who you are and how you have gained
such a huge power to be here today. And hold that context when you're manifesting the powers that already Bhagavan has chosen you to manifest all these greater signs. And simply you surrendering your identity and holding the space, Paramashiva is real, consciousness is real, Sanatana Dharma is real. When you hold that again and again in your inner space reflects the same thing at outer world, which is auspiciousness, abundance, and bliss. So let's have one more cycle. You can mark, you can record the temperature, and let's start chanting deeply from our navel center in deep gratitude and thanking Bhagavan and disappearing into Bhagavan, dissolving into Paramashiva. That is the only thing we need to do. Dissolve ourselves into Paramashiva. We wake up as Paramashiva, the ultimate reality. Let's start chanting the Mahavakya with a deep listening. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Beautiful. Whatever you have got as prasada, please go ahead, share it with the world. Whenever you receive prasada, it is a mandatory that you share everything with the world, whether it's powerful cognition, power manifestation, your experience of peace, bliss, whatever is going through you, in you. Share it with the world, it multiplies. Whenever you cause, that is why Bhagavan says, when you cause 10 people, it just becomes your reality. It multiplies into end times when you start causing others reality. That is why if you see all of them, all the great Mahatma continuously causing other people into enlightened space. Simply they are in such a huge inner space to manifest any reality. All that we need to take is 5 minutes of a time. Go to tinyurl.com/power manifestation. You can see under the Bhagwan's photo the link. You can go to that link and share your experience thanking Bhagwan. See, we are not doing any enriching for Bhagwan or somebody. We are doing enriching for ourselves. Because there's not these and things that he needs. He has a big enriching team of all the great Mahatma himself. They come and enrich all their devotees into the greater science. Here we are enriching for our own purpose to expand our inner space. And if you go to Kailash Courtyard Manifesting Power page, you can see how many people have shared all the different details. You can go to the group and you can share your experience. And you can see the $ at the end of the YouTube chat. You can go ahead, click it and offer your donation to Kailasha. All that in enriching, causing, donating, contributing, what happens is our inner space becomes Kailasha. You saw the Nayanama ready to give up even the life just to be as a Shiva devotee.
And if you live that highest reality by following simple integrity, simple obedience, of doing all the steps that is required for us to manifest powers, you have to manifest powers. There is no other way. That is why Bhagavan gives step-by-step process for us to get into the quantum entanglement and start having the parallel universe synergy trigger happen in each one of us, manifesting all our desire into reality. So with this, let's surrender all this powerful cognition, power manifestation at Bhagwan's lotus feet in deep gratitude, thanking Bhagwan and thanking all of you in all the social media platform, manifesting the powers of Paramashiva with a simple integrity and simple obedience to Guru, making sure that beautiful space of collective integrity, collective consciousness happens in all of us, conscious-centric, start living as conscious-centric. With the deep earning, Paramashiva is real in my thought, word and action, and seeing everything, everybody as Paramashiva as my reality, holding this powerful cognition, ending the session with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. The next satsang, next Kailash Kotyard will be after the darshan or the satsang, and you can join in through eKailasha. Thank you, Nithyananda.